Non, non. Chers collègues, nous commencerons dès que nous aurons atteint le quorum, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Excellent, chers collègues, si vous pouvez vous asseoir, on a besoin de compter pour savoir si nous avons atteint ou pas le quorum. S'il vous plaît, rejoignez vos places. Il nous manque encore une vingtaine d'étapes pour atteindre le quorum.
pour nous permettre de mieux compter, pourriez-vous, pour les présents, lever votre pancarte, s'il vous plaît, comme si vous demandiez la parole. Voilà. Ça nous permet de... Le Danemark, votre pancarte. Excellences, chers collègues, chers amis, nous allons devoir commencer avec une quinzaine de minutes de retard que j'espère nous rattraperons. Hier, nous avons bien avancé et avons scrupuleusement suivi notre calendrier provisoire. Le bureau s'est réuni ce matin pour discuter du calendrier qui n'a pas été modifié. Nous commencerons donc aujourd'hui avec l'examen du point 8 concernant la préparation de la stratégie à moyen terme 41C4 et projet de programme et de budget 41C5. Ce point sera suivi par le point 9 sur le PCI dans les situations d'urgence et ensuite par les points 11 et 10 qui seront examinés dans l'après-midi, portant respectivement sur la réflexion sur les mécanismes d'inscription sur la liste
et les révisions des directives opérationnelles. D'autre part, comme annoncé hier, nous commencerons demain à 10 h par l'élection des membres du comité, point 14 de l'ordre du jour. J'aimerais maintenant, avec votre permission, donner la parole au secrétaire de la Convention qui souhaite donner quelques informations complémentaires. Merci, Monsieur le Président. I would just like to remind delegates to pick up their badges, as you know, in case you need. In case you still need them, but I think by this stage it is done. Your cooperation is, of course, highly appreciated in please keeping your masks on at all times during the meeting, and we do have masks if any of you break or need a new mask. Can I also recall that draft amendments can only be submitted by email to ichmendments@unesco.org. Since we are not circulating any paper, please do not distribute any brochures, any documents, or any gifts. We have got no documents as well, and this is for the sanitary measures. Finally, please be informed that the online dialogue session on living heritage experience in the COVID-19 pandemic will take place today at 1:30 p.m. It will be projected in this room as well as room 2, as well as live streamed on the website. Thank you. Merci beaucoup. Passons à présent au point 8, contribution à la préparation de la nouvelle stratégie à moyen terme pour 2022-2029, le 41C4, et le projet de programme et le budget pour 2022-2025, le 41C5. Pour ce faire, veuillez vous référer au document LHE-20-8.ga-8. Il est important que nous contextualisions cet exercice dans le cadre de la Convention 2003. J'invite donc le Secretariat à nous donner quelques informations à ce sujet. Monsieur le Secrétaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. So the document you have before you provides information on the 2003 Convention's contribution to the preparation of the draft medium-term strategy for 2022 to 2029, the 41C4, as well as the draft program and budget for 2022 and to 2025, the 41C5. You will recall that the General Conference of UNESCO in 2017 invited the Executive Board, the Director General, and the governing bodies of UNESCO to implement the recommendations of the Open-Ended Working Group on Governance, Procedures and Methods of Work of the governing bodies of UNESCO. Recommendation 74, in particular, calls for consultation with all international and intergovernmental bodies of UNESCO to enable them to propose formal contributions to the C4 and C5 documents. So in order to implement Recommendation 74 within the required date for completing the consultation process with the international and intergovernmental bodies, meaning by the end of June 2020, the Secretariat of the 2003 Convention launched an electronic survey amongst member states. For this survey, amongst state parties to the Convention, apologies. For this survey, which was carried out from 4th to 29th of May 2020, 47%, 83 out of the 178 states parties responded, demonstrating a strong support and interest in the work of the 2003 Convention. So allow me please to take this opportunity to thank those states parties who participated in the survey and for sharing their valuable insights for the future of the 2003 Convention. Based on the responses and information collected through the survey, the Secretariat conducted an in-depth analysis which was included in the culture sector's formal input to the Director General's preliminary proposal for the 41C4 and 41C5 documents. The following are the main findings of the survey, which also provides some strategic insights and recommendations for the future work of the 2003 Convention. The survey responses showed that the emerging challenges for the implementation of the Convention were mainly, firstly, expanding the reach of the capacity building program and finding diverse and innovative ways of delivering it, 83% of respondents, monitoring the implementation of the Convention at the country and community levels, 81%,
and sustaining the delivery of the Convention's programs and mechanisms at the country level, 79% of respondents claimed this as an emerging challenge. In order to address these challenges, one of the concrete actions proposed by states parties was cross-sectoral, interinstitutional, and multi-stakeholder approaches to safeguarding living heritage. And I think there should be a slide on the screen at this stage, if you see figure 1. This shows in the document the scale of responses. In this respect, the states parties also acknowledged the cross-cutting nature of intangible cultural heritage and affirmed its distinct relevance and alignment with the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals. Those considered most relevant with the work of the 2003 Convention were SDG 4 on quality education, SDG 5 on gender equality, SDG 8 on decent work and economic growth, SDG 11 on sustainable cities and communities, and SDG 16 on peace, justice, and strong institutions. With regard to Target 4.7, Education for Sustainable Development, the intersectoral work on intangible cultural heritage and education with the education sector was highly appreciated, and the survey responses reiterated states' support to continue working on this theme. Reflecting on the Convention's ongoing work of intangible cultural heritage in emergencies, states parties also recognized the crucial role that living heritage can play in building tolerance, resilience, dialogue, and social cohesion among communities, and hence fostering peaceful societies. And I believe there's another slide to come up, the figure 2, which shows again these priorities as came out in the questionnaire. In addition, the survey responses showed that states parties are very interested in the 2003 Convention moving towards a wide range of thematic areas, such as intangible cultural heritage and indigenous peoples, climate change, emergencies, tourism, agriculture, and food security. In terms of synergies with other UNESCO cultural conventions, collaboration with the 1972 Convention was considered important in order to implement a holistic approach to safeguarding cultural heritage. Opportunities for cooperation with the 2005 Convention were also highlighted, mainly in relation to the socio-economic aspects of living heritage, which provide the communities concerned with a source of income, such as, for example, craftsmanship. In line with the cross-cutting approach to safeguarding, intersectoral and interinstitutional cooperation was underlined as one of the main operational modalities for the future implementation of the 2003 Convention. Collaboration with different sectors such as education, science, agriculture, health, tourism and industry was expected to facilitate interministerial cooperation at the national level and interagency cooperation with other UN bodies in jointly implementing the 2030 Agenda. Cross-sectoral cooperation was also regarded as highly pertinent for the implementation of the 2 global priorities, Africa and gender equality. The Convention's work is observed to have a high impact in Africa as a result of the fruitful capacity building actions that have been undertaken in the region. For gender equality, the survey showed that there was still room for improvement in mainstreaming gender issues in the programs and mechanisms of the Convention. Through the survey, states clearly acknowledged the need for mobilizing resources. While the demands for safeguarding intangible cultural heritage at the country and community levels are growing rapidly, the institutional capacity and available resources of UNESCO are currently limited. In this regard, public-private partnerships and targeted sector-specific partnerships with corporate entities and foundations, as well as cooperation with regional financial bodies such as regional development banks, were proposed as key funding opportunities. In conclusion, the results of the survey demonstrated that the mandate and mission of the 2003 Convention remain highly relevant in today's society, playing an important role in countering global challenges and contributing to sustainable development. The survey covered several key strategic issues and programmatic considerations that states parties may wish to take into account as ways forward for the future development of the 2003 Convention. Thank you, Mr. Chairperson.
Merci infiniment, M. Curtis, pour votre présentation. J'ai personnellement trouvé la synthèse, l'analyse très intéressante. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude aux États parties qui ont participé à l'enquête en ligne. Permettez-moi à présent d'ouvrir le débat. Je suis sûr que vous êtes nombreux à vouloir intervenir, donc nous ouvrons la liste. Merci, en levant vos pancartes, bien sûr. La liste que j'ai pour le moment est la suivante. Au cas où vous ne serez pas cité, à ce moment, relevez votre pancarte. La Palestine, le Chili, Cuba, l'Arménie, la Colombie, la Bulgarie, la Suède, le Brésil, le Bangladesh, l'Italie, la Mongolie, les Philippines, la Lituanie, la République tchèque, Oman et l'Allemagne. Finlande, Tunisie, Azerbaïdjan. C'est parfait. Je donne donc la parole à la Palestine. شكرا سيدي الرئيس والسلام عليكم جميعا صباح الخير للجميع. سأكون مقتضبا كالعادة. في الواقع أولا أود أن أشكر السكرتارية لهذه الوثيقة الهامة ومحتواها ولتقديمها الواضح، ومن أجل أن نختصر في الوقت je vais aller direct au but. Je pense que dans ce document, il y a beaucoup de choses à discuter qui sont positives, mais il y a une chose ou deux choses sur lesquelles je souhaite insister. La question de synergie entre les différentes conventions culturelles et la question de renforcement de capacité. Well, when it comes to synergies, meetings between the chairs of the committees and the convention's general assemblies, it is a good thing and it is important. And also the communication between the Secretariat is very important. But I think a concrete step would be important and interesting
is to convene a meeting between all focal points of all the cultural conventions, because they are on the ground and they are the first actors to implement these conventions. Well, maybe it would be difficult for different reasons to convene a presential meeting because of the budget first and then the pandemic. Well, we can think about a presential meeting if the situation of the pandemic allows and if extra budgetary fund is collected. Otherwise, we can think about the same meeting, but online in that case. This is the first thing. The second thing regarding the program of capacity buildings, I think it would be also interesting to include in the program for each convention, when there is a capacity building workshop, to include a chapter about the links between the cultural conventions. And when it comes to the DR, I will have some wording to propose for these two issues. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Chili a la parole. Gracias, presidente. Como es la primera vez que me toca intervenir, lo felicito por su elección y por la conducción que ha llevado a cabo de esta reunión. Gracias. Chile participó en la consulta en un trabajo que llevó adelante la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, que es una institución junto con el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio de reciente creación. Y creemos importante destacar que este tipo de ejercicios y este tipo de instrumentos ayudan mucho a los países que están formando su institucionalidad en el ámbito cultural y especialmente en el campo del patrimonio cultural inmaterial, porque nos ayuda a conocer qué están pensando los demás y ver cómo poder integrar estas coincidencias en el trabajo que nosotros estamos realizando. Es importante destacar también que esas coincidencias en temas, por ejemplo, como el PCI y el cambio climático, el PCI y el turismo, los desafíos de los gestores a nivel local, la necesidad de fortalecer la igualdad de género y el equilibrio de las comunidades rurales indígenas, vemos que coinciden con nuestros intereses en otros países y esto evidentemente nos ayuda a realizar nuestro trabajo con mejores expectativas. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Cuba. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecerle a la Secretaría, en primer lugar, por la información presentada. Nuestra delegación quisiera ratificar la orientación estratégica y programática y de presupuesto que debe tener la Convención. De igual manera, vemos con pertenencia la alineación con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS. Reconocemos la importancia del PCI como fuente principal de diversidad cultural y motor del desarrollo sostenible. El marco de la Convención también se corresponde con los 5 términos que recoge la Agenda 2030: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Insistimos en la necesidad de continuar avanzando y consolidando la labor intersectorial con el sector de cultura, el sector de información y comunicación y el sector de ciencias sociales. Como se evidenció en la encuesta, y ayer fue ratificado por varios estados partes en sus intervenciones, es esencial garantizar las orientaciones futuras, a decir, educación y educación en PCI orientada al desarrollo sostenible. El PCI en el contexto urbano, muy relacionado con el cambio climático. De vital importancia consideramos el PCI y la seguridad alimentaria en un mundo donde no está garantizada. Y el PCI y la juventud, con la cual se debe trabajar con intencionalidad. Distinguido presidente, delegado,
Reiteramos la importancia de continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades, en particular para los países en desarrollo y los pequeños estados insulares que sufren en especial el impacto del cambio climático. Muchas gracias, señor presidente. Merci. L'Arménie. Merci, Monsieur le Président. La délégation de l'Arménie tient à exprimer toute son appréciation pour la consultation électronique organisée par le Secrétariat pour préparer ce projet de stratégie à moyen terme et le projet de programme et de budget. Consultation à laquelle l'Arménie a participé avec le plus grand intérêt. Elle fait sienne les conclusions relatives à la Convention de 2003 et les objectifs du développement durable. Cette délégation appuie également fortement la mise en place d'actions thématiques, celles déjà existantes, notamment celles portant sur l'éducation, mais aussi celles relevant de nouveaux domaines thématiques tels que l'agriculture, sécurité alimentaire, les nouvelles technologies, le changement climatique ou encore le tourisme. Elle attache de l'importance à la coopération intersectorielle et interinstitutionnelle pour favoriser la mise en œuvre de la Convention de 2003. L'Arménie réitère son appui aux deux priorités transversales de l'organisation que sont l'Afrique et l'égalité des genres et souhaite également une forte implication de la jeunesse dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine vivant. Cette délégation se réjouit à cet égard que les jeunes aient été identifiés comme l'un des principaux groupes prioritaires des travaux de la Convention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à la Colombie. Gracias, presidente. Celebramos ampliamente este ejercicio participativo en la preparación de la nueva estrategia a plazo medio y al proyecto de programa y presupuesto 22-25. Reiteramos la importancia de algunos de los resultados reflejados en el informe de la Secretaría. Por un lado, presidente, nos complace que exista un consenso alrededor de la importancia de promover aún más los esfuerzos de articulación de la Convención con la consecución de la meta 4.7 de la Agenda 2030, Educación para el Desarrollo Sostenible. Creemos que este puede ser un tema clave a subrayarse en la Conferencia de Educación para el Desarrollo Sostenible que va a tener lugar en Berlín. La integración de saberes del patrimonio cultural inmaterial en escenarios de transmisión educativos, especialmente de educación terciaria, han tenido un impacto muy positivo en Colombia, generando transformaciones que han contribuido a crear contextos de garantías para el desarrollo sostenible en diversos rincones del país. Justo la buena práctica que incorporamos al registro de buenas prácticas en el Comité de Bogotá es una red de escuelas, taller y de talleres escuela que se inscriben en el ámbito de la educación técnica y vocacional. Y en ese sentido hacemos un llamado para que haya cada vez un trabajo más fuerte de todos nosotros por incorporar el patrimonio cultural inmaterial en la educación, algo que creo que en lo que todos coincidimos acá. Los distintos cuerpos de gobierno de la Convención debemos contribuir a que el patrimonio cultural inmaterial que las comunidades han acumulado y que constituyen modos de vida sostenibles sean reconocidos ampliamente en los modelos y planes educativos como conocimientos y tecnologías pertinentes para garantizar la generación de asentamientos y escenarios de vida más resilientes. En segunda instancia, presidente, países como Colombia, que resguardamos gran parte de la biodiversidad del planeta y algunos de los ecosistemas más importantes para la vida, como el Amazonas y los sistemas de páramos, requerimos de mayor cooperación para posicionar los intercambios entre el patrimonio cultural inmaterial y la sostenibilidad ambiental. Y allí, presidente, resulta clave la interacción de esta convención con el panel intergubernamental de cambio climático o con la plataforma intergubernamental de biodiversidad y recursos ecosistémicos. Desde el país, desde Colombia, hemos avanzado ampliamente junto a las entidades encargadas del manejo de áreas protegidas en construir esquemas de manejo integrados,
basados en conocimientos ancestrales de las comunidades que durante siglos han promovido un manejo sustentable de los ecosistemas más frágiles y estratégicos del planeta. Por ende, presidente, es de nuestro interés que la Convención de 2003 avance en esta área temática que fue priorizada en esta contribución participativa. Muchas gracias, presidente. Merci beaucoup. La Bulgarie. Thank you, Mr. Chair. Since my delegation take the floor for the first time, please, Mr. Chair, allow me to congratulate you on your election and to commend your excellent work in conducting this session. We would like also to extend our congratulations to the new elected Bureau members. Bulgaria commends the outstanding work of the Secretariat in conducting the consultation process and its thorough analysis presented on the preparation of the draft medium-term strategy and the draft program and budget. We welcome the strategic views and substantial recommendations outlined in the document, which represent a solid ground for further reflections on the future implementation of the Convention. The survey allows us not only to recognize our achievements, but also to identify the challenges and areas for improvement in safeguarding our living heritage. As a country with rich and unique intangible cultural legacy, Bulgaria is strongly committed to its promotion, protection, and transmission to the future generations. The establishment in Sofia in 2011 of the Regional Center for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage for Southeastern Europe, Category 2 Institute, is an important recognition for the Bulgarian active contribution in the promotion and implementation of the noble objectives of the Convention. Over the years, the regional center under the auspices of UNESCO became a strategic factor in raising awareness, capacity building, and fostering the regional and international cooperation to safeguarding the diversified and living heritage. During the sanitary lockdown caused by the global COVID-19 pandemic, the center's role was more relevant than ever. Several virtual events were organized by the center, including the 40th annual meeting of the Regional Network of Experts on Intangible Cultural Heritage in Southeast Europe, with focus on the role of living heritage for building resilience and recovery, and on the urgent necessity to identify ways for its protection in times of crisis. While reaffirming the relevance and alignment of the implementation of 2003 Convention with the 2030 Agenda for Sustainable Development, we strongly support the intersectoral and interinstitutional approach in the promotion and protection of intangible cultural heritage. Bulgaria underlines the strategic importance of the integration of living heritage in formal and non-formal education programs for fostering cultural diversity and mutual respect. In this vein, the Bulgarian Ministry of Culture signed 2 agreements with the Ministry of Science and Education in order to strengthen the interinstitutional cooperation and coordination in implementing national projects and programs aimed to raise awareness among children and youth of the important role of living heritage as a source of identity, shared values, and building block for tolerance, dialogue, and sustainable societies. As a state party to the Convention since 2006, and after 2 mandates as a member of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, Bulgaria will spare no efforts to share its expertise and experience and will actively contribute to the promotion of cultural diversity, mutual respect, and solidarity in compliance with the noble objectives of the Convention. Thank you, Mr. Chairman. Merci beaucoup. La Suède. Thank you, Mr. Chairman. Sweden was pleased to be able to contribute to the preparation of the new medium-term strategy and draft program and budget, and would like to briefly underline some of our main points. Sweden believes that UNESCO must continue to be a strong voice for the importance of culture, where the work to implement the culture conventions is at the center. The role of experts, including from civil society,
on committees and reference groups within the framework of the cultural conventions must be safeguarded and promoted. In its work to reach the Sustainable Development Goals, UNESCO must cooperate with a broad range of stakeholders. We therefore suggest that the UNESCO partnership strategy, as well as cooperation, is guided by the well-established UN human rights-based approach and a gender transformative perspective in all sectors. In this regard, we would like to underline the importance of involving minorities, indigenous peoples, as well as other parts of civil society, especially in the work of the 2003 Convention. Civil society is the overall engine in the work of this convention. Therefore, the role of accredited NGOs as an advising body to the committee must be strengthened, and we'll get back to this issue under item 12. One of the most powerful levers for achieving the 2030 agenda is gender equality, which must be kept as one of UNESCO's global priorities. Gender equality is truly a fundamental prerequisite for both human rights and sustainable development. That is why equality between women and men, girls and boys, is at the very top of our agenda. Finally, we believe that the Secretariat of this convention could have a central role in visualizing the overall contributions of living heritage to the Agenda 2030. We therefore suggest and appreciate if the Secretariat could assist state parties in addressing thematic areas which could operationally link the safeguarding of intangible cultural heritage to the Sustainable Development Goals. Thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole au Brésil. Gracias, presidente. Gracias también a la Secretaría por la información presentada. Nos alegra haber visto que los resultados de la última consulta electrónica confirman el compromiso de los Estados partes con los principios y objetivos originales de esta convención. Y va más allá, indicando también metas necesarias al contexto actual, alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las muchas sinergias posibles, sobre todo en el ámbito de la educación y del ambiente, necesitan ser estimuladas y ampliadas. El compromiso de Brasil es trabajar para lograr estas metas, fortaleciendo los principios y valores que dieron origen a esta convención. Muchas gracias, presidente. Merci beaucoup. Le Bangladesh. Thank you so much, Mr. Chair. Bangladesh appreciates the Secretariat's effort in preparing a comprehensive analytical report of the consultation for the preparation of the draft medium-term strategy for 2022 to 2029, 41C4, and draft program and budget for 2022 to 2025. We understand that it is a preliminary analysis which required further careful study, as 41C4 is an important document which will guide our entire work. We actually support the idea that was presented, the link that was presented with 2003 Convention and Sustainable Development Goals. We also appreciate the synergies and opportunities for cooperation. And we also appreciate the ideas generated with new thematic aspects in the future orientations. We also find that there are some links in between the thematic aspects like ICH in emergencies or ICH in food security and even ICH in gender. As a state party of the convention, we have a huge responsibility to identify the gaps, and what is most required is in this new normal of COVID-19 to achieve the objectives of this convention. Nearly a year ago, nearly a year to go to finish the current budget cycle 2020-2021, which is the last budget for the current 37C4 document. We are tasked to contribute to the next UNESCO medium-term strategy, which will be from 2020 to 2029, corresponds to 20
2030 deadline of achievement of Sustainable Development Goals. To simply understand the perspective, we would like to deeply appreciate if the Secretariat enlighten us. What is the expectation from the member states and how the Secretariat would like to deliver to achieve Sustainable Development Goals under 2003 Convention, considering the new normal of COVID-19? Thank you so much. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président. L'Italie remercie le Secrétariat pour ce document et merci à vous pour la présentation qui synthétise bien les approches et les perspectives des États membres en ce qui concerne les défis et les priorités auxquelles devrait faire face la Convention au égard de l'élaboration des prochains documents C4 et C5. Nous avons participé à cet exercice en mettant l'accent sur la dimension d'actualité qui révèle la Convention et la sauvegarde du patrimoine immatériel, son rôle crucial pour maintenir la paix, la sécurité et renforcer le dialogue et la cohésion sociale. Le patrimoine immatériel est directement ou indirectement lié aux défis les plus pressants auxquels l'humanité est confrontée. Changement climatique, catastrophes naturelles, perte de biodiversité, inégalité d'accès à la nourriture, à l'éducation, à la santé. Et la récente crise liée au Covid-19 a une épreuve majeure. Pour ces raisons, la Convention de 2003 s'avère très importante en vue de la réalisation de la plupart des objectifs de développement durable. En ce qui concerne les principaux enjeux à traiter dans le cadre du prochain programme et budget, nous pensons qu'il faudrait privilégier le renforcement des capacités avec des modalités innovantes pour sa mise en œuvre. L'interaction avec le secteur de l'éducation, il est aussi crucial. La durabilité dans les mises en œuvre des programmes et du mécanisme de la Convention 2003 au niveau national est également un élément dont il faut tenir compte, ainsi que de l'impact de celle-ci au niveau des communautés. Toujours dans le cadre de préparation de la prochaine stratégie et du futur C5, l'Italie estime qu'il serait très utile de renforcer davantage les synergies et la coopération entre la Convention 2003 et la Convention de 1972, ainsi que et ceci ayant à l'esprit une conception holistique du patrimoine qui relie l'environnement matériel aux valeurs culturelles intangibles des communautés. D'autres partenariats stratégiques seraient également consolidés avec l'ONG accrédité et la société civile, ainsi qu'avec les centres des catégories 2 et les chaires UNESCO spécialisées dans le secteur. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Je donne la parole à la Mongolie. Thank you. So as I'm taking the floor for the first time, allow me to extend my congratulations to the Mr. Chairperson. And we're thankful to the Secretariat for conducting this survey to gain strategic insights and recommendations for the future work of the Convention. And we fully support the importance of better collaboration and synergies with other UNESCO cultural conventions in order to pursue a comprehensive approach to the protection of cultural heritage. And also, we fully agree on the importance of incorporating intangible cultural heritage in formal and non-formal education programs and organizing trainings that helps us to raise public awareness and preserve our traditions. And currently, we're having 2 projects related to an element inscribed for the urgent safeguarding list supported by the ICH Fund. And one of these projects includes apprenticeship training in Western, Central, and Gobi regions for young apprentices to transmit the knowledge and practice that is associated with folk long song performing technique of limbu performance. And we believe that this project will help to encourage more and more performers to learn the technique and raise public awareness. So I take this opportunity to express our appreciation to the Secretariat for supporting these projects. And as a state party of the Convention, allow me also to affirm our commitment and support. Merci beaucoup. Je donne la parole aux Philippines. Thank you, Mr. Chairman. Our delegation thinks that surveys can be used not only for collation of inputs for the next C4 and C5, but assessment of results and impacts of these documents by the main stakeholders themselves. We have conveyed this during a lively discussion in the last session of the Executive Board
on the strategic results report. Having said this, and appreciating the conduct of the survey and the presentation of its results under this item, we would have wanted a much more forward-looking vision and strategic recommendations for inclusion in the draft C4 and C5 documents. The next medium-term strategy will last until 2029. What kind of a world would it be, and what role do we want ICH playing on it? These are bold questions strategy should be asking and answering. And it was the intention of the working group on governance for the main governing bodies involved in the specific area of UNESCO's mandate to provide clear guidance and inputs to the formulation of the next C4 and the program and budget. So while we agree with some of the recommendations in the document, especially the need to reach out to regional bodies, we would like to underscore that there are other important issues fundamental to UNESCO's mandate which can be highlighted. Foremost, the role of ICH in peace building, conflict resolution, and emergencies. Across the world, we see divisions and barriers being exacerbated by the pandemic. Hence, the work of the Convention can evolve beyond international branding to address current-day challenges much more resolutely. The immense potential of this Convention to foster and expand international cooperation at the grassroots is far from maximized. For the Philippines, these are key aspects we would like to be reflected in the next C4 and C5. So we would like to ask, what is the concrete outcome of these consultations? How will the views expressed in the survey and here today be incorporated in the draft C4 and C5 documents? Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Lalit Jani. Thank you, Mr. Chair. I would also like to thank the Secretariat for coordinating and managing this survey. Despite some dissatisfaction and frowning from my capital regarding proliferation of surveys coming from UNESCO in general, Lithuania was among the 83 countries that contributed to the preparation and to the survey on the new medium-term strategy and draft program and budget. And we consider that such a consultation was useful for the member states, especially taking into account the importance of generalized data and the summary and analysis that is in the present session document. We are glad to see that most of challenges, priorities, interrelated thematic areas, SDG goals raised by our country are also pertinent to for other member states. In particular, we consider that the synergies between 2003 and the 1972 conventions, as well as interdisciplinary and sustainable approaches, should be strengthened and developed. Thank you very much. Merci beaucoup. La République tchèque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous voudrions joindre nos collègues et remercier le Secrétariat pour l'initiative du questionnaire en ligne, dans lequel les États parties ont pu exprimer leurs priorités pour la mise en œuvre de la Convention de 2003 et leur ancrage dans le projet de stratégie à moyen terme et le projet de programme et de budget. Nous avons pris part à ces consultations et nous nous réjouissons de la synthèse des différents thèmes chers aux États parties. À cette occasion, nous voudrions, comme nos collègues des Philippines, savoir sous quelle forme le résumé des réponses des États parties sera intégré aux deux documents. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oman. Thank you, Mr. Chair, and congratulations on your election and the bureaus. We also thank the Secretariat for this document and presentation, and we wish to reiterate the commitment of the Sultanate of Oman to this convention. As for the document itself, we believe it is crucial to ensure a pertinent contribution of this convention to both the coming C4 and C5. We wish to highlight, as shown by the results of the survey, the importance of the operational function of this convention and the importance of capacity building to achieve the SDGs and to respond adequately to the needs of member states.
Customized capacity building support is needed, as well as enhancing rapid response mechanisms for post-crises to safeguard the intangible cultural heritage. With regards to the different orientations presented in Para 12, the Sultanate supports many of the themes cited, including ICH and education, sustainable tourism, youth, gender equality, and the role of intangible heritage in building dialogue. In this respect, we support cross-cutting approaches between the themes presented, such as collaboration between the 2003 and 2005 conventions to support creative industries and economic aspects to living heritage, or safeguarding through digital technology. On the latter, for instance, there is room to collaborate with the communication sector, and namely the Information for All program. Coordination among other actors and across the UN system is also crucial. However, and besides the issue of resources, cross-sectorial and cross-institutional collaboration can only be effective if coordination mechanisms and capabilities are scaled up. We therefore encourage all efforts in this sense. Thank you. Merci beaucoup. L'Allemagne. Thank you, Mr. President. Germany would like to express our profound gratitude for the fruitful work of the Secretariat. As for other conventions, the Agenda 2030 has clearly become the essential reference framework for the 2003 Convention. Please allow me to make 3 short points in this context. First, the importance of civil society. As my Swedish colleague has already pointed out, civil society is the engine of this convention, and we need to further strengthen its involvement. Germany would further like to reiterate the crucial significance of the 2 global priorities, Africa and gender equality, for the safeguarding and development of intangible cultural heritage in the 21st century. UNESCO is, without doubt, a global leader in the gender equality debate, with a unique leverage to further strengthen the evidence base of the gender dimension all across relevant SDGs. It should continue to provide state-of-the-art analysis on gender equality and gender justice, ensure evidence-based coherence across its own strategies and work plans, as well as strengthen the visibility of flagship programs, in particular on overcoming obstacles towards reaching gender equality and gender justice within its own mandate. This is particularly relevant to the meaningful implementation of the 2003 Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in the 21st century. UNESCO should intensely consult with women and women associations on this question and include their views more effectively. As already foreseen in the draft medium-term strategy, and as we have intensely discussed during the last executive board session, Priority Africa needs a more strategic, forward-looking focus and visibility. More importantly, Africa needs to be understood as a continent of resources and creativity, especially in the context of implementing the 2003 Convention. UNESCO should strengthen both South-South and North-South exchange and also foster a community of practice that pilots prototype South-North cooperation experiences. African experts, practitioners, and public authorities have developed innovative best practices in a number of relevant areas, and we should put these best practices to use. Such enhanced cooperation would enable the international community to acquaint itself with new narratives of, by, and for Africa, and to embark on long-term partnerships for sustainable cooperation that will be essential to safeguard intangible cultural heritage in the 21st century. Thank you so much. Merci beaucoup. La Finlande. Thank you, Mr. Chair. Finland welcomes the consultation carried out and the very valuable analysis of the responses. The present document gives important insights for the future work of the Convention. As highlighted in the conclusions of the document, the 2003 Convention remains highly relevant in today's world. Intangible cultural heritage has an important role in contributing to build sustainable, peaceful, and inclusive societies in line with the Sustainable Development Goals. As we are moving towards a critical stage in our efforts to reach the SDGs, it is important that UNESCO strategy, including through ICH Convention, supports fully the implementation of the 2030 Agenda. We wish to take this opportunity to emphasize some issues we consider important to be taken into account.
The gender equality aspect should be further strengthened and gender equality aspects better mainstreamed in the programs and mechanisms of the Convention. Regarding the youth, the role of young people as creators, users, and custodians of living intangible cultural heritage needs to be promoted. A meaningful youth engagement to discussion and decision-making is one of the best ways to ensure the continued safeguarding of our common heritage. Also, the transmission of a rich diversity of living heritage of indigenous peoples contributes to the vitality of communities and to the implementation of the 2030 Agenda. The inter- and intra-sectoral approaches are important to be maintained and further enhanced. Besides education and science sectors, synergies can be developed with communication sector, taking into account that the freedom of expression pertains to the highest degree to the creative artists and other custodians of intangible cultural heritage, along with journalists and scientists. The human rights-based approach must prevail in all UNESCO's action. The implementation of the ICH Convention has an undeniable and important role in that respect. Lastly, promotion of partnerships with civil society, academia, other international organizations and private sector is of key importance, also to strengthen the capacity-building activities and necessary infrastructures at country level, which are and need to remain central elements in the implementation of the Convention. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Tunisie. شكرا سيد الرئيس. أود أن أعبر ارتياح الجمهورية التونسية على التقرير الذي قدمه السيد تيم كورتيس منذ حين، والذي في الواقع تأسس على استشارة عن بعد. نحن نثمن منهجها وخاصة الاستراتيجية التي أفضت إليها والتي قدمت الآن. هذا كذلك يفتح لي المجال سيد الرئيس حتى أسطر بعض الأمور التي في سياق اعتماد هذه المعاهدة نراها مهمة. أولاً هو أن السعي الذي دأب عليه السكرتاريا إلى حد الآن في اتجاه الالتفات إلى المجموعات الأهلية، خاصة تلك التي تعرف هشاشات خاصة سواء بالنسبة للمساواة بين المرأة والرجل أو تمكين الشباب أو الولوج إلى مناطق بعيدة عن المدن الكبرى، هذا نعتبره من أهم مكتسبات هذه المعاهدة. دأبت الجمهورية التونسية عندما تأخذ الكلمة في أطر المعاهدات اليونسكو المتصلة بالثقافة أن تذكر، وأنا سعيد بأن أعيد التذكير الآن، بأننا نرى بأن التزامنا وانخراطنا القانوني في إطار المعاهدات المختلفة هذا مهم وهذا ملزم، ولكن نعير أهمية إلى التناسق العام الضروري الذي يجب أن تفضي إليه التزاماتنا القانونية. فهنالك التزام شمولي وإن كان أخلاقي لمجمل هذه المعاهدات، وبالتالي لا نراها منزوية الواحدة بعيدة عن الأخرى، وإنما تشكل التزام جماعي. لذلك فهمنا للتراث بصفة عامة وعناصره الثقافية سواء كانت طبيعية أو مادية حية بالنسبة لهذه المعاهدة نراها ضرورة متكاملة، وندعم هذا العمل التنسيقي العام. نريد كذلك أن نعتبر معكم وأن نتناقش ربما هذا المساء في ذلك أن جائحة كوفيد التي الآن فرضت نفسها علينا في كل مناطق العالم ربما تطرح إشكاليات خاصة من زاوية التراث المادي. أولاً لأن هذه الجائحة مست في عديد المناطق المجموعات الأهلية وكذلك المجموعات المهنية والحرفية التي تحمي وتحمل هذا التراث، خاصة أن الأبعاد الاقتصادية لهذه الجائحة
تدخل هشاشة كبيرة بالنسبة لهذه المجموعات وهي الحاملة لحماية هذا التراث المادي. فبالتالي نعتبر أن هذه الجائحة تفتح عنوان خاص لابد من أن نلتفت إليه، هي الحماية الإضافية التي يجب أن نخصصها لكل هذا التهديد الذي تحمله هذه الجائحة. عسى ربما أن بعض الاجتماعات التي لن تلتئم من جراء هذه الجائحة وبعض البرامج التي لن نقوم بها، هذا سيوفر وقت، سيوفر كذلك عناصر مادية نرجو ونلتمس أنها تخصص لحماية كل ما هددته وستهدده هذه الجائحة من زاوية التراث اللامادي. سيد الرئيس، أريد أن أختم كلمتي بتجديد الشكر وتثميننا لعمل السكرتاريا الذي نراه متناسقا وأهداف هذه المعاهدة. شكرا لكم. Merci beaucoup. L'Azerbaïdjan, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Notre délégation tient à remercier le secrétariat d'avoir mené une enquête auprès des États parties en vue de la préparation du projet de stratégie à moyen terme 41C4 et du projet de programme et budget 41C5 à laquelle l'Azerbaïdjan a activement participé. Nous saluons les efforts considérables du secrétariat en termes de renforcement des capacités qui ont permis de fournir des outils, de mobiliser des partenaires pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tout en faisant progresser la sensibilisation au patrimoine immatériel au niveau des communautés et des pays. Le succès du renforcement des capacités a suscité des attentes croissantes et la nécessité de multiplier les actions dans ce domaine, tout en relevant de nouveaux défis et priorités tels que le PCI et les situations d'urgence, y compris le PCI et le conflit armé, qui, selon nous, devront être intégrés dans le prochain stratégie à moyen terme et le programme et budget pour permettre à l'UNESCO d'apporter une réponse en temps utile. L'Azerbaïdjan considère que la coopération intersectorielle et intrasectorielle est très importante pour la Convention 2003. Nous pensons qu'il existe des possibilités de coopération avec les secteurs de sciences sociales et humaines, en particulier avec ce programme sur le dialogue interculturel et la culture de la paix. Il faut renforcer les nouvelles synergies, les partenariats et la coopération avec d'autres organisations. Enfin, compte tenu de la nécessité de faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19, nous considérons qu'il est possible de réfléchir à la contribution du patrimoine culturel et immatériel, au tourisme durable, à l'économie locale et à l'emploi, qui ont été largement touchés par la crise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à la Suisse, qui va être notre dernier orateur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Suisse salue la démarche de consultation en ligne mise en place par le Secrétariat pour recueillir les contributions des États parties pour la nouvelle stratégie à moyen terme. Réalisé en réponse à une situation particulière, ce mode de consultation par un formulaire électronique a vu un taux de réponse important et peut représenter un outil pertinent pour d'autres occasions. L'analyse fournie par le Secrétariat dans ce rapport est particulièrement instructive et pertinente quant à la perception de la Convention, de ses rôles, de ses enjeux et de son avenir. La Suisse tient à relever la nécessité d'approfondissement du rôle du patrimoine culturel immatériel dans le cadre du développement durable. Si les résultats montrent la nature transversale et la pertinence du patrimoine culturel immatériel pour l'agenda 2030, il convient toutefois de cibler plus particulièrement certains groupes d'ODD, tels que par exemple le 11, le 12 et le 13. La proposition de domaines thématiques spécifiques, tels que celui du patrimoine culturel immatériel et durabilité environnementale, en collaboration avec d'autres programmes de l'UNESCO, nous semble très pertinente et prometteuse. Ainsi, les systèmes de connaissances locaux et traditionnels, respectueux des écosystèmes,
et de la biodiversité biologique peuvent jouer un rôle pour l'adaptation aux défis environnementaux et du changement climatique. Pour la Suisse, ce type d'orientation, qui s'articule par ailleurs avec celui de la prévention et de la gestion des risques naturels, représente une priorité dans le développement de la Convention. De même, d'autres délégations l'ont déjà dit, le renforcement des collaborations et synergies avec les autres conventions culturelles de l'UNESCO peut ouvrir une nouvelle opportunité pour une approche plus inclusive de la protection du patrimoine culturel ou de la diversité des expressions culturelles. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je pensais avoir terminé, mais on vient de me faire savoir que l'Arabie saoudite demandait la parole. Je vous la donne. Merci. شكرا سيدي الرئيس. اسمح لي في البداية أن أهنئكم على مهمتكم الجديدة وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. نود أن نشكر الأمانة على جهودها الدؤوبة في سبيل توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لليونسكو ومحاولتها لإشراك الدول الأعضاء في رسم التوجه الاستراتيجي للمنظمة. ولا بد هنا أن نثمن جهود الدول الأعضاء التي شاركت في الاستبيان وكان لها الأثر الإيجابي في توضيح التحديات التي تواجه الاتفاقية والفرص المتاحة لها لتعزيز حضورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ولعل من أبرز الفرص التي ارتأينا أهمية التركيز عليها في المستقبل هو التعاون مع البرامج الأخرى في القطاعات المختلفة في اليونسكو مثل قطاع التعليم وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي كما هو مذكور في مخرجات التقرير. كذلك نرى ضرورة التركيز على تقاطعات هذه الاتفاقية مع أهداف التنمية المستدامة المحددة في مخرجات الاستبيان. الغاية 4.7 التعليم من أجل التنمية المستدامة، الغاية 11.4 صون التراث الثقافي والطبيعي، الغاية 8.9 سياسات لتشجيع السياسة المستدامة، الغاية 5.1 إنهاء التمييز ضد النساء والفتيات، والغاية 16.7 ضمان اتخاذ القرارات على نحو شامل وتشاركي على جميع المستويات. علماً بأن المملكة توكل أهمية كبيرة للدمج بين التعليم والثقافة من خلال برامج عديدة تم إطلاقها لبناء القدرات الشابة في المجالات الثقافية والتراثية والسياحية المختلفة. ومن هنا ندعو السكرتارية لاستكمال هذا الجهد الرائع من خلال تقديم خطة تفصيلية توضح آلية تفعيل التعاون بين الاتفاقية مع البرامج الأخرى وتقاطعات الاتفاقية مع أهداف التنمية المستدامة الأكثر موائمة معها، وما هي الفرص المتاحة للدول الأعضاء للمشاركة في مثل هذه الجهود. شكراً جزيلاً. Merci beaucoup. Nous avons ainsi épuisé la liste des orateurs. Le secrétariat souhaiterait-il prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. I would just like to start by saying there were many comments made, and indeed this is a consultation process which is meant to feed into a larger process, being the elaboration of the C4 and the C5, and that is the nature and purpose of this item. So we took note of many interventions and comments, and which I will not address each of them, since indeed they are part of this consultation process. We note some emphasis were made repeatedly on issues to do with the inclusion and expansion of civil society, around the need for capacity building. Gender emerged, as in the survey, again in the debates today, as an important point. Some synergy with some of the other cultural conventions, but also very importantly with other sectors of UNESCO's work. The contribution of ICH to Sustainable Development Goal 16, as well as 4.7, peaceful societies and social cohesion, environmental issues and climate change, and the role of living heritage in addressing those challenges. There were a couple of specific questions. One from Bangladesh about how the expectation to achieve the SDGs, specific SDGs. I think it's difficult to, and I think this came out from the survey, to say, oh, it's going to be exactly this SDG or this SDG.
Each country will have issues. We found in the survey, and it's been in fact reinforced with the survey on the COVID situation, that in some areas, for instance, food security emerges, in other areas, environmental issues, climate change issues. Currently, we are working on a new interface of the dive into ICH, which we hope to be able to present to you at the end of the year, where we've done an indexing of all of the elements listed on the lists of the convention in relation to specific SDGs. So we will have a better understanding or an interface of how these different elements interface with specific SDGs. What we know, it's been quite a task because we have to first see what are the substantive issues and their intersection. SDG 16, for example, on inclusive and peaceful societies, social cohesion, has come out almost across all of the ICH, so that's a clear area where it contributes. So we need, I think, as I said, this is a pre-planning for the larger planning, which is the C4. So we need to identify those areas where we expect it to, where we already have evidence it contributes, but it will feed into that plan. And this brings me to a question from the Philippines and the Czech Republic on the process going forward. As I've just said, this is a consultation process. The plan won't come out from here. This is to feed into the overall UNESCO strategy, and which will help guide also the work of the convention. And so your deliberations, the results of the survey are being shared with BSP. BSP will incorporate them and with the sector into the overall strategy, and presumably then that will come to the executive board and the general conference. So it is a consultation process, and that is the purpose of this item. I think Saudi Arabia asked for a plan, and I think the plan will come also through the normal mechanisms of the convention. We have our planning anyway on the budgets and on through the various committees and the general assemblies over the years to come. We have seen with COVID how unexpected issues may turn up, so planning 10 years ahead is not so easy as these issues come up. So I think, but apart from that, we do take close note of the many comments made by the many delegations. They seem to echo what we already have in the survey. We will be sure to consolidate these, feed these, first of all, into the culture sector strategy, taking note, of course, of issues around synergies and thematic issues which we are developing, and we will also be feeding this into, through BSP, into the consultation and the processes at the house-wide level, being the development of the 34 C4 and the 41 C4 and 41 C5. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup. Ces explications me paraissent claires et convaincantes. Nous, comme nous avons procédé depuis hier, procéder à l'adoption du projet de résolution 8.GA8. Auriez-vous des objections à son adoption? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. La Palestine aurait demandé la parole? Oui, Monsieur le Président. Vous l'avez. Merci. Vous étiez un peu trop rapide. J'avais mentionné dans mon intervention que j'avais un petit amendement concernant le synergy et le capacity building, mais je n'ai pas eu le temps de l'envoyer. C'est un texte très facile, je peux le dicter au secrétariat. C'est un nouveau paragraphe qu'on peut mettre soit à la fin ou soit comme 3 bis. Déjà, il faut comme ça ce que vous voulez. Parce que... en fait, tout simplement, il y a 2 idées, enfin 2 petits paragraphes. Un qui va demander l'inclusion systématique dans le programme de renforcement de capacité, une partie ou un chapitre sur les liens entre les différentes conventions culturelles. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est l'idée d'une rencontre de tous les points focaux des conventions culturelles, soit d'une façon présentielle si
la situation le permet et si le fonds extra-budgétaire sont valables. Sinon, une rencontre en ligne, c'est ça l'idée. Donc, 2 petits paragraphes sur les choses qui sont incluses pour la stratégie à moyen terme. Il m'est difficile de demander à la salle de réagir en l'absence de texte. Ça, c'est clair. Personnellement, je n'ai rien compris à ce que vous avez dit. Et je ne sais pas où je peux l'intégrer ici dans ce projet de résolution. Donc, je vous suggère de rédiger votre amendement qui sera soumis à l'ensemble des États partis. C'est à partir de ce moment-là qu'on se prononcera sur ce texte. Oui ou non? Monsieur le Président, dans ce cas-là, on suspend l'adoption de la décision jusqu'à ce que j'envoie le texte et on revoit ça avec l'Assemblée. Je m'en remets aux États partis, je ne peux pas suspendre à votre seule demande. Est-ce que l'amendement de la Palestine est appuyé? La Côte d'Ivoire? Merci, Monsieur le Président. Je considère que l'amendement proposé par la Palestine est tout à fait pertinent. J'approuve une réunion de tous les points focaux de la Convention et vraiment, Monsieur le Président, avec votre permission et à la permission des États, peut-on donner l'occasion à la Palestine de nous proposer un texte qu'on ajouterait à cette résolution? Parce que les amendements proposés me paraissent pertinents. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Avec, je n'ai pas de conseil juridique malheureusement. Acceptez-vous qu'on suspende ce projet de résolution dans l'attente de la rédaction de cet amendement et pour ne pas perdre du temps, nous passerons au point 9 en attendant et on reviendra sur le projet de résolution si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Cette procédure vous convient? À ce moment-là, je demande à la Palestine, à tous ceux qui veulent l'aider à rédiger, de le faire et j'aurai besoin de ça d'ici une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Je suspends l'adoption du projet de résolution et nous passons au point 9. Can I please remind to please send proposed amendment to the email address ICH amendments? Thank you. Nous passons donc au point 9, le patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Monsieur Curtis, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. Ladies and gentlemen, it is really a pleasure and I'm very pleased to present to you under this item the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, which are indeed today the result of sustained reflections over the past 4 years of statutory cycles by the Convention's governing bodies. The origins of this process must be seen in the context of the organization's response to increasing calls for assistance in situations of emergency. UNESCO established the strategy for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict, which was unanimously adopted in 2015 by member states of UNESCO. While the strategy mentions the 2003 Convention, it was generally felt that a more specific and operationally relevant guidance would be needed for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This is why the committee requested the Secretariat to gather more knowledge and experience on the topic. This has included pilot activities in both disaster and conflict situations, desk-based studies, awareness-raising activities, interinstitutional cooperation, and notably last year an expert meeting, conceptualizing and transforming this experience acquired into methodological guidance. Allow me to take this opportunity to reiterate my thanks to these experts who shared their valuable experiences and insights during the expert meeting and whose help was indispensable in drafting the operational principles and modalities
which were endorsed by the committee at its last session and are included in the annex to the present document. These operational principles and modalities respond to the need identified by states parties for further guidance on how to best safeguard and mobilize ICH in various types of emergencies. They represent a platform to raise awareness on a broad range of issues at stake when safeguarding living heritage in both conflict as well as disaster situations, and provide a methodological and theoretical foundation to implement a range of practical projects in different emergency contexts. The urgent need for such work was made particularly apparent this year with the devastating impact of the COVID-19 pandemic. As mentioned under item 6 in the report of the Secretariat, the online survey and platform we launched to document and exchange the experiences of communities during the pandemic is very much in line with our work in living heritage in emergencies and demonstrated clearly the dual nature of living heritage in such situations, both as heritage being under threat as well as being a powerful resource for community resilience and recovery. And this was again brought to the fore only last month with the horrific explosions in the city of Beirut. Our sympathies and support lie with Lebanon and its people during this difficult time. And our entity, the Living Heritage Entity, is contributing to UNESCO's coordinated response to help rebuild the dynamic cultural life and heritage of Beirut, ensuring that intangible cultural heritage is also taken into account. We have engaged an expert of our facilitators network to undertake a community-based needs identification in the affected areas and will be following and supporting this recovery process closely in close collaboration with our colleagues in the culture sector and, of course, housewide. With the operational principles and modalities as our basis, we now look to refine them through real-world practical experience. Thanks to a generous contribution from Switzerland, received late in 2019, capacity building on living heritage and disasters has been launched. 2 pilot countries, and we heard from them yesterday, the Philippines and Honduras have started to undertake capacity building activities which will include workshops at a national level to address the integration of risk reduction in the field of intangible cultural heritage, as well as the development of pilot inventories with communities to identify elements that can contribute to disaster risk reduction. While the implementation of activities have been delayed slightly due to the COVID-19, both countries have reaffirmed the relevance of such work and working with our respective field offices in those regions, particularly in the context of the rising number of climate-related disasters in both regions. We're also pleased to report that following further support received earlier this year from Azerbaijan, the Secretariat is also developing a specific capacity-building approach for situations of conflict, including forced displacement. This is also an area of high importance which will require a tailored capacity-building approach targeted also to actors outside the field of cultures, such as those engaged in humanitarian and emergency management. The wider implications of this work for the protection of culture in emergencies and the need to link international instruments in this field was highlighted by the committee at its last session, and to this end, we have contacted the Secretariat and are working closely with the Secretariat of the Second Protocol, 1999 to the 1954 Hague Convention, and we'll be making a presentation in the work of the Convention at one of their upcoming meetings as a first step, in enhancing synergies. Ladies and gentlemen, more work will no doubt be needed in the coming years as we contextualize and implement the operational principles and modalities in specific emergency contexts. Your continued support to this end through practical projects and other modalities will be important. The operational principles and modalities we present today under this item lay a crucial foundation for this future work and will not only help ensure that living heritage is effectively safeguarded in various types of emergency contexts, but that communities are better prepared and equipped to respond to and recover from emergencies when they occur. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, M. Curtis, pour votre présentation, ce qui est en effet un sujet très actuel et pertinent. Je suis sûr que vous joindrez tous à moi pour exprimer notre solidarité et notre sympathie envers le peuple libanais.
Je suis en la circonstance très heureux de savoir que la Convention de 2003 est très présente dans les actions menées à l'échelle de l'UNESCO en réponse à ce grave et regrettable incident. J'ouvre le débat. La liste des orateurs est ouverte. Merci. Alors, j'ai sur ma liste l'Autriche, la Côte d'Ivoire, la France, la Syrie, la Suisse, la République tchèque, la Corée, les Philippines, la Finlande, Oman, le Bangladesh, le Liban, l'Azerbaïdjan, l'Argentine, la Palestine, Cuba, Italie, Japon, les Pays-Bas, Norvège et Colombie. La Grèce, Brésil et Pologne. Allemagne, on ne voit pas très bien. Indonésie, d'accord. Indonésie. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, on peut commencer. L'Autriche, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Austria appreciates the debate on the role of intangible cultural heritage in emergencies as an essential element for guiding the future work of the Convention. The role of ICH in contributing to achieving the 2030 Agenda has now been widely recognized. And now the nexus between ICH and emergencies and their dual nature and its dual nature has also been made forcefully. We're therefore highly appreciative of the input of the experts from all electoral groups who have offered their expertise and experience in the last years, and also very grateful to the Secretariat
for their strong efforts in the development of their operational principles and modalities. We believe this work truly marks a shift towards a new phase on this topic. As regards the remit of the new instruments, we would advocate to include also the effects of climate change, which are not only apparent in big disasters like floods or droughts, but are often revealed in small decay and deterioration. But however, also nevertheless threaten our cultural heritage, including intangible cultural heritage. We would like to conclude, last but not least, with a very essential point that has also been made by the Secretariat. The topic has wide implications also for other cultural conventions. It is very essential to Austria to explore important synergies and in this context bring this work to the attention of other committees and organs of the other cultural conventions. First and foremost to the community of the 1954 Convention and its 2 protocols. And I'm very grateful to the Secretariat who pointed out that there will be an agenda item, on an item put on the agenda of the meetings of the high contracting parties to the 1954 Convention and the parties to the 1999 protocol, and the 1999 committee, and the parties to the 99 protocol as well as to the 99 committees, there are so many bodies there, to discuss the important work done by the 2003 community. We need to have a more interlinked dialogue, we feel, between the two in order to further the understanding of the dual role of ICH in armed conflict, both as a source for resilience, peace and dialogue, but also ICH is being under threat in armed conflict with negative effects on international peace and security. We need to have a more thorough understanding how tangible and intangible cultural heritage is closely interlinked. And I shall conclude that we've put forward an amendment that summarizes what I've just set out. Thank you very much. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais tout d'abord vous féliciter pour la manière dont vous menez les travaux. Et c'est un signe de votre expérience en la matière. Monsieur le Président, nous nous réjouissons de l'examen de ce point relatif à la situation du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, à un moment où le monde est secoué par une situation sanitaire grave. Nous avons lu que la situation d'urgence est prévue dans les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention de 2003. C'est très bien, mais nous aimerions savoir comment l'assistance internationale peut intervenir dans la sauvegarde du patrimoine immatériel en situation d'urgence, dans 2 cas particuliers. Dans le cas particulier de la COVID-19 et deuxièmement, dans un autre cas particulier, c'est le cas du Liban. Nous avons tous été bouleversés par ce qui s'est passé dans ce pays frère et nous aimerions savoir comment l'assistance internationale peut intervenir dans cette situation d'urgence également. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La France. Merci, Monsieur le Président. Et comme c'est la première fois que je prends la parole au cours de cette Assemblée générale, je voudrais vous féliciter pour votre présidence et m'en réjouir personnellement, car nous connaissons tous votre grande sagesse dont nous bénéficions pendant cette Assemblée générale. Et nous voudrions saluer l'initiative et le travail du Secrétariat pour la rédaction de ce papier sur le patrimoine immatériel et l'urgence, et vous assurer même si nous ne sommes pas membres du comité, de tout notre engagement pour le mettre en œuvre. Enfin, je voudrais réitérer au Liban, qui est à notre ambassadrice, les autorités, le peuple libanais, toute notre solidarité et notre sympathie, et réitérer l'engagement de la France, de notre président, à collaborer et à coopérer avec l'UNESCO pour la mise en œuvre de cette stratégie appliquée au Liban. Merci. Merci beaucoup pour la sagesse. Ne vous fiez pas aux apparences. Je donne la parole à la Syrie.
Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en arabe. اللغة الأم. سيد الرئيس، بما أنني أخذ الكلمة للمرة الأولى أهنئكم على ولايتكم وعلى الحكمة، نعم الحكمة التي تتحلون بها، كما نشكر أمانة سر الاتفاقية والفريق العامل وأمين سر الاتفاقية على الجهد المبذول لتنظيم أعمال الجمعية العامة. كما نهنئ اللجنة كما أمانة سر الاتفاقية على جهودها الاستثنائية والنقلة النوعية التي شهدتها نشاطات اللجنة في إطار عملية الإصلاح التي طالت حوكمة الاتفاقية، مما أتاح تقويم واقعي لإنجازات الاتفاقية عبر الرصد الممنهج لآثارها ميدانياً وليس على الأنشطة فحسب، ومن خلال عملية متعددة المداخل، وهذا ما نصبو ونتطلع إليه تتطلع إليه بلادي. لذا ندعو الأمانة للنظر في إمكانية تنظيم مهمات تفاعلية ميدانية على غرار اتفاقية صون التراث الثقافي المادي في العام 1972 لدعم الجهود الوطنية في متابعة استدامة عناصر التراث الثقافي، وخاصة في البلدان التي تتعرض لحالات الطوارئ كما وضع الجمهورية العربية السورية. من جانب آخر نثني على الاستجابة السريعة والابتكارية الفاعلة للأمانة خلال مرحلة الحجر المترتب على تداعيات الجائحة خلال العام الجاري. وأعلن أن الجمهورية العربية السورية تتعاضد مع دول العالم في مواجهة جائحة الفيروس التاجي كورونا الذي ما زال يتفشى في مناخ دولي تزداد فيه التحديات الوجودية والنزاعات الحمائية الانتهازية وتلك الانعزالية الإقصائية المهددة جميعها لمنظومة التعاون المتعدد الأطراف وللأمن والاستقرار العالميين. إن الجائحة ما زالت تحصد الأرواح اليوم، وبالتالي هي تضع العالم بأكمله في وضع طارئ، ولا تنفك تساهم جذرياً في رفع منسوب هشاشة المجتمعات البشرية وانهيار الاقتصادات المحلية والوطنية كما العالمية، وتقويض اللحمة الاجتماعية بين الأفراد، مما لذلك من تداعيات مباشرة على التراث الحي وعلى استدامة عناصر التراث الثقافي غير المادي للإنسانية، معرضة إياها وأكثر من أي وقت مضى لأخطار التدهور والزوال والتدمير. وهنا يدعو وفد بلاد الدول الأعضاء إلى التنبه إلى الترابط الجدلي بين استمرار تفشي الجائحة وأثرها الكارثي على إحالة المجتمعات وتراثها الحي لأرض خصبة مهيئة لتلقف العنف وتكريس الانكفاء وراء الجدران، كما تجذر التطرف والإرهاب، وخاصة بصيغته التكفيرية إرهاب داعش ومتفرعات تنظيم القاعدة، الإرهاب العابر للقارات والمجتمعات والمدمر للحضارات الإنسانية والمهدد لاستدامة البشرية جمعاء. وتعول بلادي من خلال هذه الوثيقة الهامة الواردة تحت البند التاسع، ألا وهي التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ، وكدولة طرف في الاتفاقية منذ العام 2008 على تعزيز الدور الذي يمكن أن يلعبه التراث الثقافي السوري غير المادي في حالات الطوارئ، على اعتبار أن سوريا قد واكبت جهود اللجنة خلال الأعوام 2016-2019، ولكنها أيضاً كرست حضورها خلال الأعوام 2014 و2016 عبر تشجيعها لإحدى هيئات المجتمع المدني وهي الأمانة السورية للتنمية بصفتها عضو في هيئة التقييم الأولى الاستشارية ولغاية العام 2016. وإذ يؤكد وفد بلادي على قناعته الراسخة بشأن ما توصلت إليه اللجنة بشأن الطبيعة المزدوجة التي يتسم بها التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ، كونه مهدداً من ناحية ومن ناحية أخرى إمكانية استخدامه كوسيلة فعالة لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي من جراء آثار حالات الطوارئ، فإنه يدعو جمعياتنا العامة إلى التدارس المعمق للوثيقة LH20/20
9 المعروضة أمامنا ومرجعياتها، وكذلك المبادئ التنفيذية والطرق العملية الرامية لصون التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ. ونشيد بهذا الصدد بالمساهمة السخية من جمهورية الصين الشعبية لتنظيم اجتماع للخبراء تحت عنوان التراث الثقافي غير المادي في حالات الطوارئ بمقر اليونسكو نهاية العام 2019 لتعزيز القدرة الاستشارية للجنة في هذا الإطار. السيد الرئيس، نتطلع خلال مناقشاتنا لهذا البند إلى مزيد من التشاور وتبادل الخبرات والالتفاف إلى قرار اللجنة الصادر في دورتها 12. للتركيز على ضرورة تبني توجه مستقبلي يعطي الأولوية إلى تقييم الوضع في المجتمع المدني، لقناعتنا أنه يعزز نجاعة التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ وصون التراث الحي خلال المراحل الثلاثة لدورة إدارة الطوارئ، التأهب والتصدي والتعافي، وكذلك لأن الخصوصية حاضنة للتراث الحي ومنبت لتقاليد والممارسات التراث الثقافي غير المادي. ثانياً، البحث في ثنائية النزاع المسلح والطوارئ من خلال منظور مفاعيل العقوبات القصرية الأحادية الجانب وغير القانونية والاحتلال والإرهاب التكفيري وممارسات الأرض المحروقة كالحرمان الجماعي من المياه وحرق المحاصيل وسرقة موارد الطاقة كأسلحة لتدمير التراث الحي للمجتمعات. وفي هذا السياق نشجع الأمانة على التمحص بأطر الترابط التكميلي الذي تقوم به لجمع دراسات عن الحالات الخاصة والقيام بأنشطة تجريبية ووضع مقاربة بناءة لهذه القدرات من أجل رسم الإطار المنهجي المناسب للوثيقة الصادرة عن البند 9. شكرا سيد الرئيس، وسيكون لي مداخلات أكثر وعذرا عن الإطالة. Merci beaucoup. La Suisse. Merci, Monsieur le Président. La Suisse considère que l'enjeu du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence constitue un défi et un point de convergence essentiel pour notre Convention. D'une part, les situations d'urgence peuvent menacer directement la transmission et la viabilité du patrimoine culturel immatériel. Dans ce type de situation, il est également essentiel de noter que les menaces pèsent en général aussi bien sur le patrimoine matériel qu'immatériel. La tragédie qui a touché le Liban, à qui nous adressons notre solidarité, montre que ce genre de catastrophe affecte toutes les formes de patrimoine et que des réponses concertées sont nécessaires. Il est dès lors essentiel de favoriser une coopération accrue dans les domaines de la sauvegarde du patrimoine. La Suisse encourage donc la mise sur pied de stratégies globales et transversales de protection du patrimoine culturel en danger, et nous nous félicitons des intentions exprimées de la part du Secrétariat de renforcer les synergies avec la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ces deux protocoles. D'autre part, le patrimoine culturel immatériel peut être utilisé comme ressource pour soutenir les processus de préparation, de réponse et de relèvement à des situations d'urgence. Certains éléments du patrimoine culturel immatériel représentent même des réponses à des dangers naturels, à l'instar de la gestion du danger d'avalanche ou des modes d'irrigation traditionnels. Il convient d'encourager les communautés et les États à identifier ces formes spécifiques de rapport à l'environnement et à les valoriser. L'inclusion du rapport au risque dans les inventaires du patrimoine culturel immatériel peut contribuer à cette prise de conscience. La Suisse soutient par ailleurs la proposition d'inclure dans la réflexion sur les mécanismes d'inscription sur les listes la promotion et le renforcement de la visibilité des éléments qui contribuent à préparer les communautés aux catastrophes naturelles et aux conflits armés, à y répondre et à s'en relever. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. La République tchèque. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Manifestement, rien ne nous montre plus l'importance d'une réflexion sur la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence que la pandémie actuelle. Le patrimoine culturel immatériel, ensemble avec les expressions artistiques, est l'un des instruments de résilience, de cohésion et d'espoir des communautés humaines face à ces défis. Mais c'est aussi le patrimoine culturel le plus menacé. C'est pourquoi nous félicitons le Comité pour l'initiative visant à la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence, car elle a conduit à l'élaboration de ces principes et modalités opérationnelles. Il est formidable que l'assistance internationale que rendent possible les États parties à la Convention et le Secrétariat de l'UNESCO prennent des contours plus nets grâce aux principes et aux modalités. Néanmoins, il est évident que cette approche pratique doit être adoptée en premier lieu au niveau national des États parties. Dans ce contexte, la République tchèque souhaite appeler à l'importance des inventaires nationaux grâce auxquels il est possible d'identifier la diversité et la richesse du PCI dans chaque pays et donc les besoins des communautés de ses porteurs, accentués dans les situations d'urgence. La République tchèque est favorable à l'adoption du projet de décision et espère que le Comité et par conséquent tous les États parties de la Convention poursuivront la réflexion engagée. Merci de votre attention. Merci beaucoup. La République de Corée. Thank you, Mr. Chairperson. We welcome the establishment of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, which is the outcome of the reflection for the past 4 years. The operating principles and detailed guidelines contained in the present document will refer to the crisis relationship between the community and intangible heritage, and I believe that the 6 overarching principles is a particularly great achievement. We have seen through this year's COVID-19 outbreak that the protection of heritage in emergencies due to natural disasters can take complex forms. In this respect, I believe the urgent necessity and relevance of these guidelines have been confirmed. The state parties will need to make more effort so that the operating principles can be adopted and implemented in accordance with the specific circumstances of each country, including natural disasters or conflicts. To this end, I hope the states will continue actively to share their best practices and manage the lessons learned. Thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup. Les Philippines. Thank you, Mr. Chairperson. This is a very important topic in which the Philippines is always actively engaged, since it is one of the most vulnerable countries to extreme weather events caused by climate change. We had an expert participate in the expert meeting who highlighted the role of ICH in disaster risk reduction, as communities often develop their ICH in relation and in response to environmental threats and challenges. These elements can promote social cohesion in terms of distress. This dual nature of ICH in times of emergencies is referred to in the documents. As mentioned previously, the Philippines is very enthusiastic about a pilot project on this topic now being discussed with the UNESCO Regional Office in Jakarta. In initial talks with the Secretariat, we emphasize the critical participation of national experts in the capacity building project who understand the local context and languages. There is no one-size-fits-all approach, as even within countries, there is a large diversity of communities in ICH. We look forward to contributing to the vital application of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies that we are adopting today on the ground. We hope our experiences can be shared eventually with other interested states parties. Allow us to pose a question regarding this agenda item and the COVID-19 pandemic. Are health emergencies covered by the operational principles and modalities, given the gravity of the worldwide situation and its impact on ICH and culture? The General Assembly may wish to reflect on this and amend the draft decision,
and annex slightly to make reference to the current global crisis. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. La Finlande. Thank you, Mr. Chair. Finland is pleased with the attention and determined work that UNESCO has constantly accorded for safeguarding the cultural heritage, including in emergency situations. With the implementation of its cultural conventions, UNESCO's unique value lies in its anticipatory work for increasing resilience both of culture and by culture in societies as a whole, and in strengthening the role of culture in sustainable development. UNESCO's assistance to countries in post-conflict and post-disaster situations in cooperation with other major international stakeholders is also important and highly appreciated. Together with other cultural conventions, the 2003 Convention can play a significant role in supporting peace building as well as cooperation between various stakeholders, be they governmental or non-governmental. We welcome the work for the development of operational principles and modalities for emergency situations related to intangible cultural heritage. Their operationalization will need further examination and mutual learning. Collecting best practices for safeguarding intangible cultural heritage in emergency situations is one possibility. A good example of that is the topical survey, Living Heritage Experiences and the COVID-19 pandemic, to share experiences and to help enhance our mutual learning on the current situation. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Oman. Thank you, Mr. Chair, and we thank the Secretariat for this document. We wish to reiterate the importance of these operational principles and modalities to safeguard intangible heritage in emergencies, and in particular the participatory approach presented in these principles. The crises all over the world and of different nature, be it the COVID or other types, such as the tragedy of Lebanon, to which we convey our full solidarity, call for strong coordination and operationalization of these principles and modalities, and we count on UNESCO to undertake this role efficiently. In this regard, and given the recent changes in the UN system concerning resident coordinators, how can we ensure that these operational principles and modalities are taken into account by other actors and stakeholders in an emergency crisis? Thank you. Merci beaucoup. Le Bangladesh. Thank you, Mr. Chair. Bangladesh appreciates the Secretariat and the expert to come out with the specific operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This document is an outcome of the reflection on the role of intangible cultural heritage in emergencies. We convey our full solidarity for the tragedy that happened in Lebanon. And we also have seen the dire consequences of pandemic COVID-19. We thank People's Republic of China for their contribution to hold the expert meeting in May. We thank the Secretariat to identify the need for further work on this demanding and complex issue. As also mentioned by Côte d'Ivoire, Syria, and other delegations, how such kind of health hazards are dealt in preparing the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. This is a small inquiry to the Secretariat. And I'm also a little bit confused that considering the situation that we faced in COVID-19 and considering the situation that we faced in Lebanon, how can we define this hazard for emergencies under the outline that we have found in the first sentence of operational guideline, that whether it is natural hazard or whether it is human-induced hazard?
Thank you so much. Merci beaucoup. Le Liban. شكرا سيد الرئيس. بما أنني أتكلم للمرة الأولى في هذه الدورة، أود أن أهنئك على انتخابك وأن أشكر سكرتاريا الاتفاقية وخصوصاً السيد كيرتس على الجهود الاستثنائية التي يقومون بها ليس فقط في إنجاح العمل عبر حسن التنظيم وإجراء الاستقصاءات وإعداد التقارير القيمة، بل فوق كل شيء على الجهود الناجحة لجعل هذه الاتفاقية أكثر شعبية بين الدول. Mr. Chair, I chose to have an intervention at this point because Lebanon today is a living example of the item under discussion, Intangible Cultural Heritage in Emergencies, with the operational principles and modalities that this important document provides are at play. I take this opportunity to thank UNESCO, the Secretariat of the Convention, and you, Mr. Chair, and dear colleagues, for the sympathy and solidarity you have shown since the blast in Beirut on August 4, and in this meeting yesterday and today. In Beirut, as you already know, cultural heritage in all its forms, tangible and intangible, traditional and living heritage, was badly hit. Many cultural venues were destroyed, art spaces, public and private, specified for showing art, handicrafts, specified for music, theater, and storytelling, even for traditional markets and cuisines, were also destroyed. This didn't only deprive artists and cultural professionals from the material infrastructure to create and show their work, but it also deprived Lebanese from accessing the living culture in the destroyed neighborhoods that were a major cultural hub in the heart of the capital. Unfortunately, this only added to a cultural sector already exhausted by the COVID-19 lockdown and by the worst financial crisis the country has ever witnessed. But what could be better than supporting cultural professionals so that the living heritage become possible again and plays its role as an element of resilience and recovery? Thanks to UNESCO that this became part of the initiative لبيروت for Beirut to rebuild heritage, culture, and education, an embodiment of how tangible and intangible heritage are linked in an emergency. And thanks also to ADG Otoni that 3 resilient debates on Lebanon are planned for this month, the first of which will be held tomorrow evening on defending cultural diversity through creativity. Beyond that, Mr. Chair, allow me to say that Lebanon was honored to have served for the last 4 years on the committee and to have worked through our expert on the ICH in emergencies, in addition to the necessity of capacity building and intersectoral cooperation, especially in education. In Lebanon, awareness projects for the Convention in schools are ongoing, and we hope that in the near future, the intangible heritage will be part of the curriculum and will be even more studied at university levels. But whether on the committee or not, Lebanon that cherishes its cultural diversity remains committed to the values of this convention and its goals. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Vous avez toute notre compassion. L'Azerbaïdjan. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons à remercier le Secrétariat pour son travail de développement des modalités et des principes opérationnels pour le patrimoine culturel immatériel et les situations d'urgence qui ont été approuvées par le Comité l'année dernière. Nous pensons qu'il représente un pas important pour permettre à l'UNESCO de traiter et de fournir une réponse rapide pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence
y compris les conflits armés et les déplacements. Donc, profitant de l'occasion, je voudrais exprimer aussi toute notre solidarité avec le peuple du Liban suite à la tragédie qui s'est passée à Beyrouth au mois d'août dernier. En tant que membre du comité, l'Azerbaïdjan a suivi de près la réflexion sur le PCI et la situation d'urgence au cours des dernières années et a apporté une contribution financière spécifique pour soutenir le renforcement des capacités dans les situations de conflit, y compris les déplacements forcés. Nous pensons qu'il est important que cette convention poursuive les travaux et la réflexion sur ce sujet tout en s'inspirant des résultats de la mise en œuvre des modalités et principes opérationnels. L'UNESCO a la possibilité de proposer différentes approches et d'établir de nouvelles formes de coopération avec les acteurs concernés, en particulier dans les situations de conflit, afin de garantir que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel soit soutenue. Quelle que soit la nature de l'urgence, les communautés doivent continuer à exprimer leur patrimoine immatériel. Les personnes déplacées, les réfugiés, devraient continuer à avoir accès aux objets, aux espaces culturels et naturels et aux lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression de leur patrimoine immatériel. Nous tenons à féliciter le Secrétariat, le Comité et tous les acteurs impliqués dans ce travail et attendons avec impatience de voir les résultats de ces modalités et principes à appliquer. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Argentine. Muchas gracias, señor presidente, y felicitaciones por cómo está conduciendo los debates. Hace 4 años, cuando empezamos a evocar el patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia, no hubiésemos pensado que hoy enfrentaríamos esta emergencia sanitaria que, como todas las emergencias, por un lado amenaza el patrimonio cultural inmaterial al tiempo que se revela como una poderosa herramienta para sobrellevarla. En Argentina, durante la pandemia, hemos acuñado un concepto que es el de cultura de la solidaridad. Por un lado, tal como dicen las orientaciones que estamos analizando justamente ahora, la cultura ha cedido espacios para atender a enfermos, por ejemplo, ya que el patrimonio cultural inmaterial solo puede existir si protegemos la vida y el bienestar de sus portadores. Por otro, la solidaridad vale también para con la cultura, tan golpeada por el confinamiento y las consecuencias del impacto de la pandemia en la actividad económica. El gobierno argentino ha tomado medidas para ayudar por todos los medios, incluidos medios económicos, al sector cultural. Se han financiado centros culturales, organizaciones populares, proyectos comunitarios. Se trabaja por garantizar el ingreso de los artistas para permitir que el patrimonio cultural inmaterial siga viviendo. Toda crisis es también una oportunidad. Para nosotros ha sido la ocasión de desarrollar herramientas digitales para que justamente el patrimonio cultural inmaterial encuentre nuevos canales de expresión. Para que estas iniciativas prosperen, invitamos una vez más a la UNESCO a seguir trabajando para reducir la brecha digital a fin que todos puedan acceder al patrimonio cultural inmaterial en línea. Quisiera terminar agradeciendo a la Secretaría y a los más de 20 expertos que participaron en la elaboración de las orientaciones metodológicas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que tan útiles nos van a resultar para hacer frente a estos desafíos, no solo a la crisis sanitaria actual, sino un desafío importantísimo, que es hoy en día el desafío del cambio climático. Así que muchísimas gracias y estamos dispuestos a aprobarlas. Muchas gracias. Merci. La Palestine. شكرا سيد الرئيس. وبما أن المداخلات السابقة قد تطرقت لما كنت أريد التكلم به لن أطيل عليكم، ولكن هناك نقاط بسيطة أود التطرق لها بعد أن أشكر السكرتارية لهذه الوثيقة ولمشروع القرار المقترح من قبلهم. Nevertheless, many colleagues have mentioned that we are in an emergency situation. We are facing an emergency situation, and the response of UNESCO and the Secretariat of the Convention was appreciated by all the colleagues. And maybe the proposal of Philippines to have something in the decision regarding this situation
could be a good idea, I think. Second thing is that we mention here the emergency situations without precising and without giving details that it includes the natural disasters, the human-made disasters, armed conflict, including occupation and military occupation. So I'm not going to propose any amendment, but I think that it is understood by everybody that this is the case. When we talk about emergencies, it includes natural disasters, armed conflict, and occupation. I insist, it's very important, because you know we are living in an emergency situation since decades, unfortunately. But nevertheless, in protecting and promoting our intangible cultural heritage, we are facing it, and we thank the UNESCO office in Ramallah and the Secretariat for the efforts in that domain. For example, we had a workshop for capacity building. It was very fruitful, very positive, and we thank also the donors for such activities. The last thing, and very quickly, I think we all agree that NGOs have a very important role and a good potential to play in protecting ICH in emergency situations, all emergency situations. I thought that it would be good to include it, but here again, I'm not going to lose your time and to propose amendments, but my idea was just to acknowledge the important role that NGOs can play in facing emergencies and in protecting ICH in emergency situations. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Cuba. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queríamos agradecer a la Secretaría por la información presentada. Entendemos que es clara y precisa y muy útil. De igual manera, a los expertos por su contribución. Señor presidente, Cuba, en tanto un pequeño estado insular en vías de desarrollo, afectado permanentemente por los eventos climatológicos extremos producto del cambio climático, comprende muy bien la naturaleza doble del patrimonio cultural inmaterial en situación de emergencia. Por un lado, las emergencias suponen una amenaza directa para la transmisión y la viabilidad del PCI. Y por el otro, el patrimonio cultural inmaterial se aprovecha en la respuesta y recuperación a esta emergencia. Comprendemos que las medidas generales se deben adaptar a cada caso a las circunstancias y condiciones locales, como lo ha demostrado la respuesta a la crisis actual provocada por el COVID-19. En el caso de nuestro país, durante la crisis actual, sanitaria y de todo tipo, el patrimonio cultural inmaterial se ha mantenido movilizado mediante el uso de las tecnologías de la información, siempre con un gran esfuerzo económico y de todo tipo, producto del bloqueo de los Estados Unidos de América, impone a nuestro país y que tiene un carácter extraterritorial, afectando a otros países, organizaciones y empresas internacionales. Cuba, nosotros los cubanos, podemos decir que estamos en una emergencia permanente tras casi 60 años de bloqueo. Dicho esto, ejemplo de esta actual del patrimonio cultural inmaterial en la crisis del COVID-19, tenemos la realización del Festival Internacional Timbalaye 2020, la Ruta de la Rumba, transmitido online por canales de YouTube, Facebook, entre otros. Reiteramos, los principios y modalidades operativas deben seguir perfeccionándose y adaptándose a las distintas situaciones de emergencia actuales y las futuras. Nos satisface que en los documentos estén identificadas y que la Convención debe continuar proporcionando orientación a los Estados y trabajar en la formación de capacidades en cada situación de emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup. L'Italie. Merci, Monsieur le Président.
Ces points à l'ordre du jour est particulièrement important dans le contexte actuel, comme la catastrophe de Beyrouth nous a montré très récemment. L'Italie voudrait remercier les secrétariats et les comités pour les activités déployées afin d'encourager la réflexion sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Nous sommes particulièrement sensibles à ce thème, qui a l'objet d'une réflexion de la part de l'Italie et des autres États membres il y a quelques années et a débouché dans la stratégie de renforcement de l'action de l'UNESCO pour la protection de la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflits armés et son addendum relatif aux situations d'urgence associées à des catastrophes adoptées en 2017. Le rôle crucial qui révèle le patrimoine immatériel dans ces contextes tient à sa double nature, à la fois en tant qu'élément menacé, ainsi qu'un instrument puissant de relèvement et de résilience. L'Italie apprécie l'approche méthodologique globale du secrétariat visant à valoriser le rôle fondamental des communautés dans ces situations d'urgence. En particulier, nous apprécions l'engagement déployé par le secrétariat au cours de la récente situation d'urgence sanitaire au Covid-19 par l'organisation de différentes activités de sensibilisation et d'information qui ont vu interagir activement les institutions, les parties prenantes, les facilitateurs et les communautés. La plateforme web créée pour partager et échanger des expériences sur les patrimoines vivants dans le contexte de la pandémie, à la fois en ce qui concerne son impact, mais également les diverses façons par lesquelles les communautés se tournent vers les patrimoines vivants comme source de résilience et de rétablissement, est à notre avis un instrument fondamental. Dans ce cadre, je vous rappelle que la communauté de la ville de Crémone, représentative de l'élément les savoir-faire traditionnels du violon, participera aujourd'hui au side event prévu à l'UNESCO pendant le lunch break pour rendre compte des activités de renforcement des capacités menées depuis 2019 en collaboration avec le ministère italien de la Culture. Ces activités ont développé une progressive synergie entre institutions, facilitateurs, municipalités, détenteurs d'éléments, ainsi qu'un dialogue accru avec d'autres communautés italiennes. Cet échange s'avère particulièrement fructueux et solidaire. Les récents contextes de pandémie, il a contribué à revitaliser l'importance du patrimoine culturel immatériel dans l'imaginaire collectif. Merci. Merci beaucoup. Le Japon. Merci, Monsieur le Président. La délégation du Japon souhaite féliciter le secrétariat et les experts pour leurs efforts apportés à créer les principes et modalités opérationnelles pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence. Le Japon a été jusqu'à ce jour frappé par de nombreuses catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre, des typhons et beaucoup d'autres choses. Et dans le cadre du processus de reconstruction, nous avons appris que le patrimoine culturel immatériel est important en tant que soutien spirituel de la communauté et joue un rôle majeur dans le rétablissement des liens entre les régions et les groupes. À cette fin, nous avons accumulé des expériences de la protection du patrimoine culturel immatériel en situation d'urgence et nous menons des activités pour partager ces connaissances par le biais des activités de l'Institut national de Tokyo pour les biens culturels et du Centre international de recherche sur le patrimoine culturel immatériel de la région Asie-Pacifique, qui est un institut de catégorie 2 sous les auspices de l'UNESCO. En ce qui concerne la protection du patrimoine immatériel après conflit, le Centre international de recherche sur le patrimoine culturel immatériel a mené une enquête dans la région Asie-Pacifique et les résultats de cette enquête sont disponibles sur leur page d'accueil. La crise du Covid-19 est une grande menace pour la protection du patrimoine culturel immatériel dans le monde entier. En même temps, le pouvoir du patrimoine culturel a été réaffirmé, comme beaucoup d'autres délégations l'ont déjà exprimé, et doit être renforcé davantage. En partageant nos expériences, nous souhaitons continuer à contribuer à la protection du patrimoine culturel immatériel dans le cadre de cette crise. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les Pays-Bas. Thank you, Mr. Chair. The Netherlands would like to thank the Secretariat for its efforts with respect to ICH and emergencies.
And we would like to commend the operational principles and modalities for safeguarding ICH in emergencies to all emergency risk management organizations. As we see in the COVID-19 pandemic, communities are vulnerable, but they are also strong and powerful, working to reach creative solutions and show resilience in emergency situations. They have valuable knowledge and skills that help societies to be prepared for emergencies and to help them recover from those emergencies. The Dutch islands in the Caribbean region deal with the threat of hurricanes every year. As our experts there have shown us, the operationalizing ICH and emergencies, it is important to cooperate within the region. In the Caribbean region, they started the Caribbean Heritage Emergency Network with the goal to share knowledge, to set up cooperation between heritage preservation stakeholders and disaster risk management organizations in the region. The experts also pointed to possible synergy, not only with the 1954 Second Protocol, but also with the 1972 Convention. When a post-disaster needs assessment has to be made, organizations are used to work with material, tangible heritage. They are not used to think about communities and the value communities attach to heritage, tangible and intangible. And exactly that should be the basics and a starting point for the post-disaster needs assessment. Not only awareness raising, but a thorough understanding and knowledge of ICH and this convention are necessary, in such a way that this can be incorporated in a post-disaster needs assessment. Capacity building can help emergency risk management organizations to work in this new way. Thank you, Mr. Chair. Merci. La Norvège. Merci beaucoup, Monsieur le Président. It is important that the international community contributes to preventing, mitigating, and recovering the loss of cultural heritage and diversity in emergencies. Emergencies have different modalities, and our actions to address them demand different approaches and different types of knowledge. The ongoing COVID-19 pandemic, which has threatened many tradition bearers and led to a weakening of the living and intangible cultural heritage, is an example of this. Norway would like to thank the Secretariat for having conducted this important work on the role of ICH in emergencies, for this document and all the stakeholders that have been involved in the reflections. This being said, we think that the present document should have elaborated on the role of the Heritage Emergency Fund. For those who are not familiar with the fund, it's a multi-donor and non-earmarked funding mechanism that was established by UNESCO in 2015 in order to enable the organization to respond more effectively to crisis within the 6 culture conventions, including the Intangible Cultural Heritage. It is flexible and therefore permits UNESCO to respond extremely quickly to crisis. Sometimes a mission can be sent within 48 hours. In the Heritage Emergency Fund Progress Report for 2019, one can, for example, read about the different activities within the framework of the ICH that have been carried out in Vanuatu after the volcano eruption in 2017, and that these have provided a set of good practices in support of the conceptualization of the principles and modalities we're talking about today. There are other examples like this. Norway has been so impressed by the very concrete and critical work carried out under the fund, so we just had to mention it today in this context. Norway will continue supporting the Heritage Emergency Fund as one of the important tools to deal with intangible cultural heritage in emergencies, and we encourage others who have the possibility to do so. I would like to end my intervention with a proposal or a suggestion. Since we have a separate cross-cutting expected result in the seat 5 on culture in emergencies, and also for these requests we've heard for synergies, it would be very interesting if UNESCO could organize an information meeting addressing this subject as a whole,
and hence permitting member states to learn in a holistic way what UNESCO does within the field of culture in emergencies, and also where we can learn about the different funding mechanisms. Thank you very much. Merci beaucoup. La Colombie. Gracias, presidente. Felicitamos este proceso de reflexión sobre el patrimonio cultural inmaterial y emergencias que contó con la participación, presidente, de un experto colombiano. Hemos estado cerca de ese proceso y también hemos desarrollado un proyecto ya finalizado con recursos del Fondo de Emergencia. Ese proyecto se denomina Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Estos espacios son territorios donde los excombatientes de las FARC en proceso de desarme y reincorporación se reintegran a la sociedad civil. El territorio se llama Pondores, en un corregimiento que se llama Conejo en el norte de Colombia. A partir de la formación en herramientas de investigación, las comunidades beneficiarias de este proyecto, tanto excombatientes de las FARC como sociedad civil, trabajaron en la elaboración conjunta de un inventario de patrimonio cultural inmaterial. El inventario permitió que se generaran iniciativas comunitarias como la creación de un vivero de plantas medicinales tradicionales, el fortalecimiento del colectivo de comunicaciones de ese lugar, de ese territorio y del grupo de turismo cultural, así como la creación de un museo comunitario vivo en ese territorio. De igual manera se fortaleció la Casa de Memoria. Ponemos a disposición, presidente, de todos ustedes los resultados de este proyecto que, repito, fue financiado por el Fondo de Emergencia de la Convención y que desarrolla metodologías que pueden ser replicadas o adaptadas. La segunda parte de mi intervención, presidente, tiene que ver con Beirut. Yo personalmente tuve la oportunidad de recorrer Beirut hace 1 año y medio, de caminar por sus barrios y de sentir la riqueza de su cultura. Beirut no solamente es clave para los libaneses, sino para la diáspora libanesa en todo el mundo. Y en esa medida, presidente, yo propongo a su consideración la posibilidad de que la Asamblea, teniendo en cuenta todas las declaraciones que en esta reunión se han hecho sobre Beirut, que esta Asamblea genere una declaración de solidaridad con el pueblo de Beirut, de reconocimiento a la enorme riqueza de Beirut en materia de patrimonio cultural y también de respaldo pleno a la iniciativa Beirut que desarrolla la UNESCO. A su consideración, presidente, la posibilidad de generar esa declaración y nosotros estaríamos dispuestos a aportar un borrador, o si el presidente considera que en lugar de una declaración se incluya un parágrafo en esta resolución de este punto, es para su consideración, presidente, pero creo que recojo el sentimiento de todos los que estamos en esta sala. Gracias. Merci beaucoup. Personnellement, je m'associe à une déclaration plutôt qu'à un paragraphe, une déclaration solennelle de notre Assemblée pour marquer notre solidarité vis-à-vis de ce peuple qui a subi cette tragédie. Mais on soumettra ça avec la volonté de notre Assemblée. En tout cas, personnellement, j'y souscris. En attendant, la Grèce. Thank you, Mr. Chair. Since it's the first time I take the floor, allow me to congratulate you personally, as well as all the members of the Bureau for your election. During the 11th session of the Intergovernmental Committee, the issue of the Intangible Cultural Heritage in Emergency was adopted, thus laying the foundations for a new effort
to safeguard ICH in emergency circumstances. At that time, Greece played a decisive role in opening the discussion. The rationale behind the adoption of this decision was acknowledged when, during the sixth session of the General Assembly, Greece made a statement requesting enhanced cooperation with the other UNESCO conventions for cultural heritage, and particularly with the Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. We then invited the Secretariat to facilitate further deliberations and elaboration on the value of intangible cultural heritage, its safeguarding in cases of armed conflict, and consequently, its vital role for reconciliation. Today, we commend the Secretary for presenting this very document, as well as the DR. Greece's perception of ICH gradually evolved towards a better understanding of its value in relation to healing the trauma of displacement and the preservation of the cohesion of communities that have suffered from warfare or natural disasters. The intangible cultural heritage is a living tradition. The bearers of these elements are people. Intangible heritage cannot exist without its barriers. In cases of war, people become the target. In cases of natural disasters, people suffer, being the accidental victims because of them. Relocation of people caused by war or climate change, but also large-scale planned human intervention in the environment are unfortunately identified. The involuntary or violent transfer of people from their original location disturbs collective memory, as space is one of the social frameworks in which people's memory is inscribed. Furthermore, intangible cultural heritage is identified as such when it establishes communities, when people assert that it forms part of their identity, offering them a sense of security and a sense of belonging to a distinct group. In cases of war, conflicts that took place over the last decades, especially in Europe and in the Middle East area, put at stake people's cultural, ethnic, or religious identity. We are confronted with the destruction of monuments precisely because traces of otherness, of an identity that is not tolerated by other group of people, must be in their minds annihilated. In such extreme situation, the intangible cultural heritage, along with the tangible in which it is reflected, are targeted. Greece recognizes the dual nature of ICH in emergency, since on the one hand its viability can be directly threatened, and on the other its mobilization as a powerful leverage for resilience and recovery can be of significant benefit to affected populations. Finally, we believe that community-based knowledge may offer valuable insights into environmental alterations caused by climate change and complement broader-scale scientific research adapted to specific local conditions and needs. Identifying and understanding sustainable environmental management practices, which oral traditions also encompass, is the most valuable guide for the prevention of natural disasters in the future. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup. Le Brésil. Gracias, Presidente. Todos conocemos el contexto dual del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia. Por un lado, amenazado y por otro, manifestación de una comunidad que necesita salvarlo y protegerlo porque en ello reside su propia identidad. En Brasil son muchos los ejemplos de manifestaciones que estuvieron a punto de desaparecer, pero gracias a una acción mirada de nuestro Instituto Nacional de Patrimonio, no solo se salvaron, sino que ganaron nueva fuerza y representan hoy la principal referencia identitaria de sus comunidades. Es con ese espíritu y esa experiencia que expresamos nuestro apoyo a las ideas contenidas en el texto de la resolución y reafirmamos nuestra disposición de priorizar las situaciones de emergencia en el ámbito cultural inmaterial. Aún más en estos tiempos difíciles bajo la pandemia del COVID-19 y después de la terrible tragedia
ocurrida en Líbano, a cuyo pueblo reiteramos toda nuestra solidaridad. Quisiera añadir, a propósito de ese tema, que saludamos y damos total apoyo a la propuesta que Colombia acaba de hacernos de una declaración sobre la tragedia de Líbano. Gracias, presidente. Merci beaucoup. La Pologne. Thank you, Mr. President. Poland condemns the expert working group and Secretariat for the work and efforts invested in preparation of the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. Remembering about the dual nature of cultural heritage in conflict or disaster, the meaning of practical guidance is of existential importance for many communities and transmission of their heritage to future generations. Taking the times we live in today, during the pandemic of COVID-19, this document is relevant more than ever. While fully supporting the initiative and UNESCO's policy towards the protection of heritage in emergencies, we wish to underscore the importance of multi-phase approach to safeguarding and protection of cultural heritage as a whole, including its both material and intangible aspects. In emergencies, tangible and intangible heritage are inextricably linked and may observe, for instance, and what can we have observed, for instance, during the last events in Beirut, as it was mentioned here today. Since the pandemic of COVID-19, there is a need for tools to safeguard and protect both the bearers and the elements itself. Presented operational principles and modalities carefully designed with the emergency management cycle of preparedness, response and recovery fully correspond with the Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage and constitute another step towards the development of effective and more interlinked system of international instruments. We share the opinion that in today's world it is crucial to make all necessary measures to prevent cultural heritage from threats to the transmission and viability of intangible cultural heritage, which are the core element of people's culture and identity, and well-being of communities, groups and individuals. Since Poland has been actively involved in this process, not only as a member of the committee, but also by having experts in the working group, we welcome any effort contributing to recognition of community-centered approach and better understanding of heritage in emergencies with satisfaction. We wish to continue and broaden this debate even further in the future. For these reasons, Poland wishes to support a proposed set of operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies and encourage cooperation on effective implementation of the measures proposed. Especially now, in time of the pandemic, the reflection about the safeguarding measures needs to be deepened and continued. In this context, I would like to inform that Poland and Philippines submitted a proposal of the amendment to draft solution. We welcome with gratitude the initiative of UNESCO Resilient Art Online Dialogue, Living Heritage Experiences in the COVID pandemic. Moreover, the online workshop to promote the principles and modalities should be also considered, not forgetting, of course, that this solution is one of many and may face a digital exclusion. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. L'Allemagne. Thank you, Mr. Chairperson. Germany would like to thank the Secretariat for its work on operational principles and modalities. Two profound shocks, COVID and the tragic explosion in Lebanon, have most recently demonstrated the importance of effectively protecting our heritage in situations of crisis. The first thought is naturally the more obvious physical destruction, but our societies can only find stability, develop and flourish
when its intangible values are protected and valued. We need to remind ourselves of this, our own administrations, and ensure that the physical and social intangible protection and reconstruction go hand in hand. I would like to join others in expressing our sympathy and solidarity with Lebanon in this moment of urgency. I would also like to thank the Ambassador of Lebanon for her impressive and touching testimony. I am very happy to reiterate the commitments made by Chancellor Merkel and Minister of Foreign Affairs Maas at his visit to Beirut. Germany stands at the side of the Lebanese people in support of the process of physical, political and social reconstruction. Thank you. Merci beaucoup. L'Indonésie. Merci, Monsieur le Président. Car c'est la première fois que l'Indonésie prend la parole. Je voudrais tout d'abord vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre élection. Indonesia welcomes the comprehensive reports made by Secretariat regarding the operational principles and modalities for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies. Indonesia is of the view that the COVID-19 pandemic in particular has made several intangible cultural heritage prone to the emergency status. In case of Indonesia, the transmission activities of intangible cultural heritage through education, research, and cultural actor activities are disrupted due to the pandemic. It's not only threatening the sustainable existence of our heritage, but also our several creative economic sectors that depend on the capitalizations of the heritage. In this regard, in addition to the implementation of the operational principle and modalities, Indonesia is of the view that the creative economic sector should also be under our attention, since this sector is an important link between the intangible cultural heritage and sustainable development. I thank you, Chair. Merci beaucoup. Grenade. Thank you, Mr. Chairman. And as it is the first time I take the floor, I would like to congratulate you, Mr. Chair, and the members of the Bureau, and assure you of our full cooperation. I would like also to thank the Secretariat for the preparation of this document and express our agreement with other member states on the importance of safeguarding intangible cultural heritage in all emergency situations. We commend UNESCO for its readiness to respond adequately to the tragedy in Lebanon, to which we express Grenada's deep sympathy and solidarity. We agree on the principles and modality for safeguarding intangible cultural heritage in emergencies, and as a small island developing state, we would like also to underline the importance of responding to the effects of climate change and natural hazards on intangible cultural heritage. We would like also to stress the importance of the support that member states, and in particular SIDS, may benefit from, in particular UNESCO's assistance, to draw inventories when they do not exist yet. In view of the relevance of identifying and inventorying their intangible cultural heritage and raising awareness on its importance before facing dangers of disappearance and emergency situations. I thank you. Merci beaucoup. Enfin, le Chili. Gracias, señor presidente, por la indulgencia de haberme dado la palabra y pedirla en último minuto. Creo que es importante destacar que cuando hablamos de la defensa del patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia, no solo estamos hablando de aquellos eventos más visibles, como es hoy día, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 y en su momento fueron algunos conflictos. Estamos también hablando de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en situaciones de emergencia un poco más cotidianas,
y que no son tan visibles. Estamos hablando sobre todo de aquellas que dicen relación con fenómenos naturales, que en el caso nuestro nos afecta prácticamente todo el tiempo. También señalar que saludamos y apoyamos la propuesta de Colombia de hacer una declaración respecto de la situación que vivió el Líbano y que hoy día está reconstruyéndose, y creo que debemos apoyar esa reconstrucción. Para muchos latinoamericanos especialmente, y aquellos que pertenecemos a la diáspora libanesa desperdigada en todo el mundo, nos une con el Líbano no solo un sentimiento de hermandad, sino que estamos tratando de apoyarlo de manera concreta. Esta declaración de alguna manera responde a esa necesidad de apoyo concreto a lo que está hoy día viviendo el Líbano. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Le secrétariat aura-t-il des commentaires? Merci, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. First of all, I'd like to thank, I think, what I heard from the room, an endorsement, broadly speaking, of the principles and modalities. This is really the result of 4 years of work. And 4 years ago, when we were asked to intervene alongside our colleagues in the culture sector in emergency situations, we were struggling with the how to do so. Living heritage being quite different in nature, very important, but different in nature to built sites or museums or other forms of heritage. Today we have guidelines. We have, and I think many states have, and I believe this has been a long process. It's been to this is the second GA it's discussed. It's been to 3 or 4 committees, expert groups, and an expert meeting, including a series of desk studies that led to these principles and modalities, which I believe are broad enough to cover the various forms of emergencies and situations, and yet give us guidance on how to go forward. I think there were some questions, a lot about COVID, and also about Lebanon, and allow me just briefly to point out particularly those questions concerning whether it's COVID is covered, how to deal with COVID, and the fund. In fact, the operational directives, paragraph 50, which cover the question of emergency requests to the international fund, list, for example, for the purpose of determining whether a request for international assistance constitutes an emergency request, when a state party finds itself unable, it lists serious epidemics. Due to calamity, natural disaster, armed conflict, serious epidemic, or other situations which have severe consequences. So I can confirm that indeed the fund is open and operational to receive requests related to COVID-19 under its emergency mechanisms. Obviously, we are still working, and we take note that many of you wish us to continue working, and I invite you to go during this lunch break to listen to the various, we have 5 communities or 6 communities from around the world, representatives of communities, to talk about how they have been dealing with COVID-19 in relation to their living heritage. That we also heard some requests about Lebanon and Beirut, and again, the Secretariat, I think the Director General has made very clear the priority of the House for working in Beirut, and we continue within Living Heritage to accompany that. In fact, as we speak, Annie Tebet, who is the expert mentioned by the Ambassador of Lebanon, who's participated in the committees that have elaborated these operational modalities and principles, is currently working with us, with our office in Beirut, under contract to apply these principles, to do a community-based needs identification as espoused in the principles related to the city of Beirut. We hope to have the results of that study in about a week or so, and from there we will see
which funding sources, including potentially the fund of the convention or the Heritage Emergency Fund or other funding sources, in order to address the needs that will come from that work. So indeed, we're very privileged to have a Lebanese expert able and fully aware of this, and who was participating closely in these discussions, now able to apply these in the city of Beirut. And we will, of course, share the results of that as they come out. But again, I want to thank the comments of the many delegations and the colleagues and the experts who worked on this, as I said, which represent 4 years of work, and which I believe gives guidance to us in the Secretariat and you as states on how to proceed under what are very often traumatic, complex, and difficult situations. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Il nous reste exactement 4 minutes avant 13 heures par rapport à nos amis interprètes. Je vous suggère, sauf si vous y voyez d'autres inconvénients. Oui, je sais, je vais y venir. Si on peut, si l'amendement de la Pologne ne concerne pas les principes et modalités opérationnelles pour la sauvegarde du patrimoine, si nous pouvons adopter cette annexe-là, qui est un dispositif principal, et on reprendra la résolution, sauf si les interprètes nous accordaient un quart d'heure. L'Autriche d'abord, d'accord. Yes, sir. Yes, Mr. President, we would have actually an amendment. Would you like me to read it out now? So the amendment would concern a new para 10, and it would read as follows. I have sent it to the Secretariat. I don't know if you can put it on the screen. Alors, une clarification. Moi, je parlais de l'annexe sur les principes et modalités d'action. Et je disais que concernant la résolution, il y a un projet d'amendement de la Pologne qu'on regarderait. Si on avait le temps ce matin, sinon en début d'après-midi. République dominicaine. Gracias, señor presidente. Gracias por darme la oportunidad de poder expresarme. Como es la primera intervención, permítanos felicitarlo por el hermoso reconocimiento a sus capacidades y ser colocado en la honrosa posición de presidente de esta Asamblea. Permítanme quitarme el traje diplomático y colocarme el ropaje de artista, para como artista hablarles y pedir su atención. El sector de la cultura ha sido y sigue siendo el más golpeado en este paréntesis de vida a la que hemos denominado pandemia. Fue el primer sector a quien le pusimos mascarillas y junto a ella le cerramos las puertas a los lugares donde la cultura tiene su forma y su fondo. Hemos aplaudido las formas creativas que han sacado a relucir nuestros hacedores de arte, nuestros cuidadores de alma. Le hemos dado likes a estas desesperadas formas de mostrar el arte que nunca se ha detenido y que dentro del aislamiento se ha multiplicado. Le hemos dado reply a estas actividades que solo encuentran estas formas nuevas de aplaudir el valor de una obra artística, likes y replies. Le pedimos a la UNESCO que reaccione con algo más que poner en evidencia las necesidades del sector cultura. Y yo me pregunto, ¿acaso no somos los aquí presentes la UNESCO? ¿No somos nosotros los que en lugar de hacer visible sus necesidades deberíamos proponer soluciones que vayan acorde a esta situación mundial? ¿Acaso no forma parte de la salvaguarda las acciones de nuestros artistas? Repito, como lo he hecho varias veces, la pandemia nos brinda una enorme oportunidad para mostrar nuestra utilidad. No pidamos más a la UNESCO,
porque es lo mismo que hablar con el espejo. Nosotros somos la UNESCO. Traigamos soluciones y nuevas propuestas para la salvaguarda de los artistas. No olvidemos que son ellos los que crean los espacios y las expresiones que nos sirven a nosotros para poder ampliar la lista de patrimonios. La palabra emergencia se amplió hasta llegar a los gestores de arte. Ya no es tan solo el desastre focalizado el que está en peligro. Está en peligro la condición para que nuestros artistas puedan seguir mostrando su valor y por consiguiente el nuestro, porque sin ellos, sin su trabajo permanente, nuestro trabajo terminará con el aplauso que le hemos negado por falta de espacios y medidas selectivas que evitan el uso de sus lugares de trabajo, los escenarios. Los artistas esperan por nuestra institución y una oportuna posición que permita protocolos de trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup. Nous avons une demande de parole. Si cela ne concerne pas le plan d'action, je pense qu'on pourrait remettre ça à 15 heures. Je reviens à ma proposition antérieure. Est-ce que nous pouvons adopter l'annexe et nous reviendrons sur le projet de résolution à 15 heures? La Syrie, c'est par rapport au plan d'action? Je ne vous entends pas. Oui, Monsieur le Président. Je vais être très rapide. Justement, il s'agit donc des directives exécutives, donc de l'annexe. Il s'agit simplement d'une conformité entre donc l'introduction, le chapitre introductif du texte et les principes, surtout l'alinéa 2. Et là, je vais lire en arabe. Je reviens donc sur le texte, si vous permettez. Excellence, donc, il s'agit de rajouter juste une expression. Je suis personnellement contre les décisions hâtives. Nous allons reprendre ça à 15 heures pile. Ce matin, on a dû attendre 15 minutes avant d'avoir le quorum. Je demande à nos collègues d'être là à 15 heures. Je suspends la séance. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le secrétaire, I would just like to invite the delegates, as we mentioned, to follow the online dialogue on living heritage experience in the COVID-19 pandemic, which will take place at 1:30 p.m. today. The session will be projected in rooms 1 and 2, and you can follow the event also on the website.